Okay. I'm going to wait for a few minutes. Meanwhile, I'm going to share this on the page. I see you. I see two people there. Say hi to me as you come in. Say hi to me as you come in. Yeah, and you're welcome to share the link with your friends. Yeah, I'm sharing this on the Facebook page. Yeah, so Karibu, El Joy. Hi, 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 hi. Yeah, welcome, welcome, welcome. Yeah, karibuni sana. Karibuni sana. I'm sharing this on uh yeah. Yeah, yeah, a young man. Yeah. Guys, yeah, just a minute. Yeah, I'm just sharing this on my page. So give me a minute. Yeah. Guys, yeah, you are welcome to come in. Hi, Mary. Mary, hi, 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 hi. Hi, karibuni, karibuni. Today, Sundays, we are going to be streaming on YouTube. Yeah, because we also want to, we also want to grow the YouTube channel. Monica Njoroge, hi. How are you? Share this if you are able to. You can share the YouTube link on your wall. Yeah, you can share the YouTube link on your wall. Yeah, I don't know if I've set my camera well. I guess it's fine. I guess it's fine. Yeah, meanwhile, we are gonna wait for Pastor Bull. Yeah, we are also gonna be waiting for Pastor Bull. Yeah, karibuni, karibuni sana, karibuni sana. Here is my guest. Yeah, oops, what did I do? Pastor Bull, ingia tena. Send the link again. Send the link again, Pastor Bull. Send the link again, please. I don't know what happened. Send the link again. Yeah, guys, you are welcome to share. I have shared the link on the page. Yeah, let's do that, guys. Yeah, ingia tena, Pastor Bull. Ingia tena, Pastor Bull. Yeah. So, guys, ingia tena, Pastor Bull. Yeah, ingia tena, my friend. Yeah, ingia tena. Yeah, let's do this, guys. Yeah, ingia tena. Pastor Bull, ingia tena. Yeah, I'm waiting for you ndio tuanze hii maneno. Yeah. Yeah, hi, Monica Njoroge. Hi. Karibu sana, karibu sana. You're welcome to share the link as well. Yes, you are welcome to share the link. Yeah, today we are gonna stream here on YouTube because we also want to grow the YouTube page. We've been telling people to subscribe. Yeah, we want to make sure that we are still streaming here as well so that we can grow the YouTube page. So yeah, I'm waiting for my guest to come in. Yeah, I don't know where he is. I am waiting for him to come in. So yeah, karibuni sana. Oops, let me reduce the volume here. Yeah, so guys, karibuni sana. Karibuni sana. Yeah, I'm waiting for my guest to come in. I don't know why he's taking a little longer. Meanwhile, I'm gonna start off the discussion as we wait for the guest. As we wait for Pastor Ndegwa. I see 8 people. Karibuni sana. Yeah, so let me talk about this real quick and set the stage for Pastor. I'm gonna set the stage. So listen, guys.
we have a situation, and I hope that this is gonna help a lot of parents. Yeah. Pastor, karibu sana. I hope you have shared on your page as well. Pastor, what's going on with you? I don't know what's going on with his side there. Sijui nini inaendelea. Rachel Kimani, hi. Monica Njoroge, karibu. So let me talk about this real quick as I set the stage. Sasa, there's a situation here. A young man came in my inbox pale kwa Facebook na akaniambia ako na shida kubwa sana. Now, what is happening is that his father, who is a physician, baba yake ni daktari hapa. Na baba yake ni daktari wa meno. I don't want to say where this guy is from. I don't know. I don't want to disclose the state yenye this guy anaishi, but he's here in the US. So baba yake ni daktari wa meno. Okay? Na mama yake, she is a nurse. She works in a certain hospital there. Mama yake ni nurse na baba yake ni daktari wa meno. Haya. Ako na another sister mwenye ako high school na ako na mwingine na yeye ana pursue nursing. Now this is a young man that baba yake anamforce, rather the parents are forcing him to go into healthcare. In other words, akuwe a nurse in particular. Wanasema they want him to be a nurse. Now this guy does not want to be a nurse. Anataka kufanya course ingine inaitwa IT, information technology. And a lot of young men, my husband is in IT and there's a lot of money in that thing. Yani, hiyo kazi inakuanga na pesa mingi sana. Hiyo ya IT. Na hiyo ndiyo huyu kijana anataka kwenda kusomea. Now, it's a very expensive course. But once mtu amalize, it has a lot of money. You can make a lot of money out of that course. Sasa shida iko hapa. Now, this guy, anasema me I'm being forced. I am being forced kwenda kufanya nursing. I don't want to be a nurse. I don't want to be a nurse. I don't want to go to the hospital to take care of wagonjwa. There's a lot of nurses here in the US, especially Kenyans or people of African descent. Ni wengi sana wanakuanga nurses. There's a lot of people that are nurses, a lot of them. Okay? Wengi sana wanakuanga nurses. Lakini huyu kijana anasema, me, I don't want to be a nurse. Hiyo maneno nimekata, sitaki. Lakini mama yake na baba yake wanamwambia hapana, we want you to be a nurse. Tunataka wewe uende usome nursing, hutawahi kosa kazi na pesa hata huko ni mingi na hivi na hivi na hivi. Sasa huyu mtoto amechanganikiwa. That is strike number 1. Number 2, ako na girlfriend. Girlfriend yake ni Mkenya. Okay? Lakini baba yake hataki anything, the mother rather. Mama yake hataki anything to do with this girl. Anamwambia, no, that's not the kind of girl that we want for you. Msichana ameokoka, she's this kind of laid low. Watu wasichana wenye wananga mambo mingi, wanaitwa introverts. Yani, they don't speak a lot. Ni wale watu wametulia kidogo. Hawana kasheshe mingi kama Elimu Kimani. Okay, they don't talk a lot. Ni wale wasichana wametulia tu hivi. Alafu huyu msichana she's not I don't even remember ile course anafanya. It's nothing to do with healthcare. No, she's in beauty. Anafanya cosmetics and beauty. Mama yake hataki huyo msichana hang out na son yake. So the guy is depressed. Sasa ananiuliza nitafanya nini? Me, I'm just mad. I don't know what to do. And I'm just getting very, very mad. Mpaka aliniambia, now it's gotten to the point where I've started drinking because ya stress. Sasa mimi nataka kusema hivi. I think that is very wrong. And I hope this thing is gonna work. I really hope this time it's gonna work. Pastor. Hi. Sauti yako iko chini? Niko chini kidogo.
Ya, ongezea, hatukusikii. Sasa niko poa. Unasikika ukiwa mbali. Mimi unanisikia? Can you guys hear him? You are like Yeah, can you guys hear him? Caroline, can you hear Pastor? Ebu ongea tukusikie. Hello? Haya, nataka niwasalimu wote. Bwana asifiwe sana. I hope now everybody can hear. Yeah, can you people hear him? Unasikika ukiwa mbali sana. Yeah, unasikika ukiwa very far. Sikuwa na ile nini, nitaendelea nikiimprovise these gaskets, yeah. Inaitwa okay, nini? Watu wanasema wanakusikia. Inaitwa nini hizi vitu? Wanakusikia. Improvise microphone and the rest. Sasa niko sawa? Yeah, nakusikia. I hope watu mnamsikia. Can you guys hear him? Please. I can hear him very clearly. Okay, wanakusikia vizuri. Sasa umehang. Pastor umehang kabisa. Yeah, you're hanging. Okay, Pastor is hanging. So guys, listen, those of you that are coming in, Caroline, Adenya, I see you there. Yeah, so let him come in again. So this is what I'm saying. For those of you that are coming in, there is this young man. He's a very young man. Amemaliza high school. Now, he wants to pursue college. Now, mama yake ni nurse. Anafanya kazi ya nursing. Okay? Baba yake na yeye anafanya kazi ni daktari wa meno hapa US. Hayuko Kenya, ako US. Na sitasema ni US wapi. So the story is, now the guy wants to pursue a course called IT, Information Technology. Wazazi wake wamesema, you are not gonna do that. Tunataka uingie healthcare so that you can become a nurse like your mother. Kijana amesema, no way, I am not gonna do that. No, I am not gonna do that. Hiyo sifanyi. I wanna follow my passion and my dream and become what I wanna become. I don't wanna be forced into something that I don't wanna become. Now, isitoshe, this young man has a girlfriend ambaye ni Mkenya. Kasichana ambapo kameokoka hapo na ni kasichana kazuri, according to what he told me. Haka kasichana kamefanya course ya cosmetology. Okay? I think ni hizi makosi za kuapply makeup and I think she's mixing it with hair and all that stuff. The parents don't want her. Involved with the son. Mama yake anasema hiyo kosa anafanya haiwezi mletea pesa and blah 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 blah. If you're not gonna marry a nurse or somebody mwenye ako na akili, huyo hatumtaki hapa. Na hii ni America. That thing is happening here. Now, this young man who is following me, ananiambia, Wairimu Kimani, I am very sad about this. I don't understand kwa nini wazazi wangu, they will not allow me to follow my passion. I don't get it. Yeah, they are forcing me to be somebody that I don't want to become. I am very depressed. Sasa ameanza kukunywa pombe and he's just not having it nice. Sasa alikuwa ananiuliza nitafanya nini? Wow. This is what I'm gonna say. I think it's very wrong for a parent to force a course on a child. Mtoto akikwambia anataka kwenda kukua mwalimu, achana na yeye. Support that dream and support that vision. Yeye mwenyewe ni mtoto mzima. I remember when we were growing up, people used to say huko, rather watu walikuwa nasema, mwanane wa gaina furori akifikisha miaka 18. Mtoto akifikisha miaka 18, huyo sasa ni adult. You cannot make their decisions as a parent. Unaanza sasa kumnavigate in every direction. I think that's just wrong. Okay? We had a situation here in another state, na sitasema ni state gani, where a child committed suicide. I hope this time it's gonna work. Pastor,
Oi. Wow, I'm so sorry. Tuna improve hii maneno kabisa kabisa, najua imekuwa sawa. Yeah, labda ni yangu iko na nini, lakini watu wanakusikia. Can you guys hear the pastor? Mnasikia pastor vizuri? Guys, are you hearing Pastor Ndegwa? Hi everybody, Bwana asifiwe. Amen. Karibu. Asante sana. Karibu, Pastor. Can you guys hear him, please? Please confirm if you can hear him. Mimi niko hapa. I hope they can hear me well. Yeah, okay, they can hear you. Okay, Pastor. Yes. Karibu sana. Hapa tuna maneno. Yes. Na nimeshare hii video kwa page. So we have some people that are gonna be watching on the page as well. Kuna maneno iko hapa, Pastor. Na wewe ni mzazi. Besides being a pastor, you are a parent. Yes. Okay? Yes. Hapa kuna maneno. Kuna kijana aliingia kwa DM yangu jana. By the way, anasema I was very encouraged by Pastor Bull. You know, I've been following your discussions and I was very, very encouraged. Thank you. Glory to God. Sasa hapa kuna maneno, Pastor. Huyu kijana ako hii Amerika, hii yenye tuko. Lakini sitaki kusema ako Amerika wapi kwa sababu, you know, just for security reasons. Yeah. Kijana amemaliza high school. He's 19 years old. Na anataka kupasuu a course. Okay? Ile course kijana anataka kufanya. Wait a minute, wacha tuachane na hiyo. Baba ya huyu kijana ni daktari wa meno. He's a dentist. Mama yake, she's a nurse. Anafanya kwa hospitali fulani. Yeye ni nurse. Na sistake, kuna sistake mwingine ako high school na mwingine she's also pursuing course ya nursing. Tunaita hizi courses healthcare. If you're a doctor, if you're a physical therapist, if you're a nurse, if you're whatever, hao wote wanaitwa, hiyo course yote inaitwa healthcare. People in healthcare, I'm in healthcare. Sasa hapa kuna maneno. Kijana amemaliza high school na anataka kwenda kufanya course inaitwa IT. Have you ever heard of IT? Yes. My husband is in IT. Is it na sio course mbaya. Hiyo ni course inakuanga na pesa mingi. Is it internet technology? Yes. Sasa shida iko hapa, Pastor. Kijana anataka kufanya IT, lakini mama na baba wanataka asifanye IT, aende asomee kazi ya nursing, aingie pande ya healthcare and not information technology. Sasa kijana anataka kwenda hivi, wazazi wanataka aende hivi. Haya, isitoshe kijana ako na girlfriend. Na ni girlfriend ameokoka, hata the guy is saved, anaenda kanisa, yani they are nice kids. Ka girlfriend ka huyu kijana kanafanya course inaitwa cosmetology, meaning katakuwa kakideal na makeup, I think kanachanganisha na hair, katakuwa ka hair stylist and that stuff. Mama yake na baba yake hawataki huyu kijana kuhang out na huyu msichana kwa sababu wanasema she doesn't have a good course, hana education mzuri, blah 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 and a whole lot of blah 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 blah. Sasa kijana amejam kwa sababu wanamforce kufanya course yenye hataki na hawataki girlfriend yake, wanasema the girlfriend is not educated. Wewe mzazi, wewe pastor, wacha tuweke kofia ya pastor hapa, tukuweke wewe mzazi. What do you think about that? Now, number one, ile kitu nitasema bali ni vizuri mzazi ambaye anatusikiza saa hizi, sababu hata mimi ni mzazi, I have my children. You have to accept that not everybody should go your path. That is number one. Number two, you should understand, see ya kwamba what you have done and you have succeeded, like I am a pastor to that it is a must that my children, one of my child must become a pastor. That is not right. Everybody has their own path kwa maisha. Now, unfortunately, because hao wazazi wanaweza kuwa hatutazami, tunaweza hata tukiwaambia wanaweza kosa hawatasikia,
let me address this young man here. In Kenya, you are believed or tunaamini ya kwamba wewe ni mtu mzima wakati unachukua ID, you get your national identity card, unakuwa 18 years old. Now we assume that when you are 18 years you can make your own decisions. Unaweza huko, sijui inakuwa ni 16 ama ni 18 ama ni 21, sijui ni miaka ngapi. Now let me address this young man here. Now I will tell you that now you have your own life. If you feel you want to pursue IT, wazazi wako kabisa kabisa wamekataa, hawataki, na tunaongelesha mtu mwingine, I want to pursue something different, it is good you go talk to every family has a family, have a family friend. Una wale wazazi unaona ni marafiki wa mama yako na baba yako, you need to go talk to that person, sababu wazazi wengine kuweka that thing in their mind na wakubali to be very hard. And you see the young man is depending on their parents to pay for his school and to cater for his life. Now hajaanza kazi, so you need to go explain to that other parent ambaye ni kama kwetu wa Kikuyu tunaamini ya kwamba mtoto si wa mzazi mmoja, na mzazi si wa mtoto wake tu, akona watoto wengine. You can listen to other kids, unaweza wa correct, unaweza wasaidia. So this young man, and God bless him, he should pursue what he is doing. Actually, the course that he is about to pursue is paying even much more money than even, I am not underestimating other courses, but this one is paying so much. Right now hapo tunaongea na wewe, nimeenda kwa simu kwa Safaricom, nimenunua bundles mingi. Hiyo ni watu wa IT wanakula. Hii Chrome tunatumia hapa, kuna mtu analipwa pesa mingi, amekaa tu hapo na computer anafanya kazi. So he is pursuing, you are pursuing something very good. Now you need to go and speak to your friends, wale unaonanga ni marafiki wa wazazi wako kabisa, enda uongee na, show them the sense, sababu unajua pengine wazazi miaka imetembea kidogo, ni wale walikuwa wanasema sijui ukiwa fashion designer, ukiwa mwimbaji utakuwa mkora, ukiwa DJ utakuwa mkora. These days those things are making money, they should know that. Kwa hivyo haya kitu ni kitu ya kwanza, wazazi wakubalia watoto, let your child pursue kile anataka kwa maisha, sababu that is what will bring satisfaction kwa maisha yake. Kama baba yangu, leo tunaongea na wale maisha wa elimu, baba yangu ni mtu wa kupewa, ni mtu wa kukunywa. Actually I don't think in his mind and in his dream alikuwa anafikiria anaweza pata mtoto pastor, sababu hata ameanza kurudi kanisa saa hizi. Mimi nikifanya harusi, nikifanya ordination, nikiwa neno ya kanisa uanga na mwalika, but yeye alikubali. Actually he calls me pastor. Hiyo ndio inanitanga moyo, he calls me pastor, aniambiaga pastor unaendelea namna gani, sababu yeye alikubali what I'm doing. And when as a parent, wakati unakubali kile mtoto wako anataka kupursue, ni kama yani ni kama ule mtoto unamempower, akienda hapo atapata success. Hata kama watu wengine wako succeed, yeye umemempower atapata success, hata without giving that child a lot of resources, just by accepting ya kwamba mtoto anapaswa kufanya hivi, ukubali. Kama mzazi ukubali, miaka yenye tuko nayo, hata mimi watoto wangu they will get another dynamics ya maisha, itakuwa imebadilika. Wacha niende hapa kwa girlfriend. Wazazi vizuri wakubali, huyu msichana anaolewa, si wewe unaletewa, si wewe unaoa, si wewe ulioa wakati wako baba, si hata wewe mama uliolewa na yule ulikuwa na, si huyu si msichana unaletewa hapo. Hii si ile miaka ya kitambo walikuwa wanaleta msichana wanaishi na wazazi hapo. This girl amependa huyu kijana na kijana amependa msichana, na what she is pursuing, na ni vizuri wazazi wajue hivi, what she has pursued, ama ile amefanya hiyo inaitwa cosmetology, sijui cosmetology na beautician. Hiyo ni course ambayo iko na pesa mingi sana, na ni vizuri hao wazazi wanasaidiwa, wanakuwa sometimes wanaingizwa kwa internet, wanaonyeshwa wale watu wanafanya maneno ya beauty, they are not even millionaires, they are not millionaires, they are very rich. Na wazazi wakubali. Wakati mimi naoa, si wazazi wangu naoa sababu yao, wewe wakati wao wa kuoa walioa, na mimi waachane na mimi nioe. But now this young man, because I believe he is watching right now, do that respectively. Hawa wazazi miaka yao, your way of thinking and their way of thinking is a little bit different.
So do it respectively. Na ikiwezekana tembelea wazazi wale unajua ni marafiki wa wazazi wako, go and explain to them. Nao hao hata wanaweza kimbizana, wanaweza pigania makelele until hata hao wazazi wakuje kuelewa what you are into. Lakini wazazi lazima wakubali. Kwanza wakati wa kuoa, wewe mtu hawangi career, you don't marry career. Exactly. You don't marry a career. Unaweza oa, jana tuliongea maneno ya kwaya hapa. Unaweza ona mtu pale kanisani ametulia ako na suti, lakini akitoa hiyo suti akitoka na anavioma, na kuvioma sio vibaya sababu hata mimi navioma. Akitoka hapo ni somebody different. Yeah? Wacha mtu aoe sababu ni maisha yake anatengeneza. You are not marrying a career. You are marrying a human being. Hiyo ni career anafanya. You know, maisha inakuja ikibadilika. Kesho anaweza kutoka kwa hiyo career aingie kwa career nyingine. Sasa shida iko hapa kwa sababu sasa mtoto ameanza kukunywa pombe kwa sababu ya stress. Na some of the problems that are happening to our children or our young adults ni zile sisi wazazi tumewaletea. Oh yes. Hata maandiko inasema katika kitabu cha Ephesians, do not provoke your child into anger. Unakumbuka ile memory verse tulikuwa tunafanya inyushia naye athekagira yaciari yanyu in Ephesians. Pale Ephesians watu mwende msome pale. Kuna mahali panasema as a parent do not provoke your child into anger. Okay? Sasa huyu mtoto ananiambia Wairimu mimi you know what, and this makes me very sad because mimi bwana yangu ako IT alikataa kufanya hizo healthcare. Kwa sababu watu wakikuja hapa US huwa saa zingine wana-encouragewa wafanye healthcare. Kuna watu wengi sana hapa US ambao wako katika hiyo upande ya healthcare. Wengine ni nurses, madaktari, manini, anything to do with healthcare. Wengi sana. Hata sisi tuliambiwa hiyo course ndio inaleta pesa na nini, na tukasukumwa tukaingia huko kwa healthcare. Wengi wetu, yani watu wengi sana walisukumwa pande hiyo ya healthcare. Wengine tukakubali, tukasema you know what, it is what it is, na tukaingia. Sasa huyu kijana amesema I do not want to do healthcare. I don't want to do healthcare. Mimi hata mkiniua sitafanya hiyo. Na sasa juu girlfriend yake hayuko kwa healthcare, madhe analeta makasiriko, anamwambia kama sio wa hiyo healthcare ataolewa huku. So now this is the thing. Sasa hii ni wacha nikwambie kitu. My own brother, na nilimtag ndio awatch hapa. Wakati tulikuwa Kenya, kuna uncle yangu ambaye anacheza piano sana, a brother to my mother. Alikuwa anacheza piano pale Odheru, inaitwa nini? Ile ACK St. Peter's iko pale Odheru. Sasa my uncle alikuwa anacheza piano sana pale. Yani alikuwa mjuzi wa piano. He was so good in piano, hata akiwa amelewa kupindukia haezi miss a note. He was that good. Okay? Sasa my brother got the interest. Akapata hiyo interest, akasema hii piano acha tu. Alikuwa sasa anaenda anakaa na anko, na anko anamfunza piano hapa na pale. Na guess what? My brother akalearn piano. Wakati alimaliza high school, my dad alikuwa anataka aende sijui akafanye huko kwa sijui nini. Alikuwa anataka akuwe mwalimu or something. My brother was like, Asha, pana, sikubali. Sitakubali kufanya kitu sitaki. Na my dad alikuwa anasema, Deure, ukifanya piano utakula piano na gitaa. Brother anamwambia hapana, I really want to do piano. I want to do it as a career. This is what I want to do. Na akakataa na akakuwa kichwa ngumu. In fact, he ran away and went to South Africa. Wow. And he was playing piano for one of the biggest churches in South Africa. Inaitwa the Rema Church. Maybe you've heard about the Rema Church. Yeah. Wakati alikaa South Africa kidogo, akarudi nyumbani, akapata kazi in a school called Rusinga School. I don't know whether you've heard about Rusinga. Rusinga is a private school. Na alikuwa anapata pesa mingi hata kuliko mama yangu ambaye alikuwa ni mwalimu. Hapo ndipo my dad was like, haya,
Kaenya mwino hii pesa atia, kwani hii kitu ina pesa namna gani? Sasa unaona, kama can you imagine if my brother alifuata kelele za kina Madhi akaenda kufanya kazi nini, akose destiny yake mpaka wa leo. Na sasa yuko US. Wow. Today in the US, if you know how to play the piano, you can make a lot of money. Kwa sababu ya hizi kanisa zinataka watu wanajua kucheza piano na nini na nini, na wanakulipa pesa. Wow. Hebu ongea hiyo maneno my friend, kwa sababu huyu kijana amejam sana yani. Hiyo ni kitu kwanza inaumiza watu wengi. Na wacha nikwambie, that is the reason kuna watu mko nao huko walikuja health care not because they desired to do it, but because they were enticed, wakaambiwa itawasaidia. Na ndio naona huyo hata akitumwa mahali pengine ametumwa kwa a certain family aangalie hiyo familia, utakuta hiyo she always have problems with them, sababu anafanya kitu ambayo haitoki kwa moyo wake. Unaona, there is something that is called a calling. Every person you have a calling or a purpose ambayo Mungu alikuumba ndio ufanye kwa hii maisha. Now, sometimes our jobs sometimes are not our purposes. There are those people who are blessed. They got their job which is in line with their purpose. Hakuna kitu baya kama ukutane na nurse ambaye alikuwa anapaswa kuwa polisi. Na kuambia atakudunga hiyo sindano, atakuwa akikugeuza hapo anakudunga bila huruma. Wewe, unanago uko inama niki. Mtu anakuharas ile hujaiona. Mwingine ni angekuwa polisi, lakini sababu wazazi walikuwa walimu, akaenda sasa akakuwa mwalimu. Na kuambia hawa ndio walimu wanapiganga watoto. Unaona mtoto ameumizwa, mtoto amejeruhiwa, sababu huyu mtu alienda kufanya kitu ambayo ni pesa aliona, but is not according to the line of their purpose of life. Na siku moja hapa tutakuja tusaidie watu kujua your purpose in life, because people should understand their purpose in life. Parents should understand that your purpose is not your child purpose. Mungu alipokuumba wewe mzazi ukue wa health care, bali utasaidia health care. Na ulipozaa mtoto hakuletwa ili asaidie health care, lakini aliitwa asaidie IT. Ndio siku moja Kenya tupate internet ya bure kama US. Pengine atasoma kuja saidia hapa, akulete kitu ya maana. Na mtu akienda kuserve area ambayo si yake, ndio nasikia huyu kijana ameanza kukunywa pombe. Then I need to help him before he gets a good counselor, sababu he is heading to depression. Na ataenda kwa depression, they will lose the child and they will lose the career ambayo wanataka apate. So they should give him an opportunity. And also we should talk to that young man and other young people who are watching us, that hata kama mzazi anakusukuma, I would encourage this young man, and he's doing the right thing. Let your parents know your stand. Usiende kufanya kozi ambayo unajua katikati utaenda uiache, ama utaenda you go harm people because you are doing something that you are not supposed to do. He is doing the right thing. Kufanya wazazi wajue, this one I'm not going to do it. Na huyo kijana ni vizuri tujaribu kumfuata, we jaribu to give him some counseling, kumsaidia how you approach it. It will take time hawa wazazi kukubali, but at the end of it they have to accept, and they will accept ya kwamba mtoto wao ataenda na hii direction, and they will see the sense. Unajua, the problem is that people don't see the sense why other people are doing things in a different way. Kama mimi ni pastor hivi, kijana wangu aniambia atakuwa DJ, if I do not understand these things, tutakuwa na vita miaka yangu yote na kijana wangu. You know, there are even pastors kids ambao unakuta ako na to dread sababu aliona mwanamuziki fulani ako na rasta. Sasa utakaa hapa ukimwambia lazima unyoe, lazima ukubali sasa hii ni area yako kama mzazi, na si lazima mtoto wangu achukue career ambayo nilichukua. Na wale mimi nimepata watu my sister wa elimu ambao washaikuja niambia, pastor, mimi nimemaliza 4 good years, tumekosana na wazazi sababu ile course waliniambia, sababu there was a time in this country, unakumbuka kabla hii maneno yaanze kubadilishwa, ulikuwa unaambiwa ile course utafanya. They were telling you are great, you cannot do this you wanted to do, labda ufanye hii. So unakuta mtu amesoma miaka 4 lakini ata graduate anaenda kufanya something. Mtu alisomea education atamaliza miaka 4. Mimi ninajua kijana our neighbor amefanya education, anazunguchanga vitu na bodaboda sababu yeye ni mtu wa biashara, lakini ile course alipata ikifanywa ni education. So huyo na mtu ambaye hakuenda shule na ako na bodaboda huko, what is the difference? Wazazi walipoteza pesa yao.
So wazazi wenye wanasikia, the young parents, the older parents ambao wanasikia, wacha mtoto apasuu career yenye anataka. Wacha apasuu career yenye anataka. As long as it is something na kama haujui ni nini, waya mwachi. Si ni miaka huko, ni miaka ngapi? Ni 4 ama huko unahesabu na masaa. How many? 8 or 4 years kwa university? It depends. It depends na course yenye mtu anafanya. Can be 4 or even more. Yeah, say this young man is pursuing an IT degree. He will spend like 4 years. Kwa hivyo atakuwa 23 years. 23, 24. He is still a young person. Akisikia anataka kitu ingine anaweza fanya. Lakini wacha hii anataka aifanye. And we'll speak to him hata baadaye. Tutaongea na yeye pole aende akiconvince wazazi ya kwamba this course ndio anataka. Sasa hapo na unajua pastor, kuna rafiki yangu huyu Auntie Jemima, huyu tata Jemima, Auntie Jemima, huyu wa Nancy whatever. Huyo nilisikiliza interview yake, alikuwa anafanywa interview by one of the whatever medias, na alikuwa amesoma. She's very very bright. In fact, alikuwa amesomea accounting. Wow. Ujue sasa mtu amesomea accounting ni mtu wa githafu. Ni mtu anafanya hesabu vizuri sana na hata alikuwa ameandikwa kazi huko, sijui some place alikuwa ameandikwa kazi. But then deep inside her akasikia, no, I'm in the wrong place. This is not the place for me to be, because alikuwa anasema hata akiwa high school, alikuwa she's a comedian, an actor, she was very much involved na vitu za michezo hivi. Ule sasa huyu Auntie Jemima ilifika mahali akasema this is not my thing, na akaingia pale kwa Kenya National Theatre. Akaingia sasa kule, akaanza sasa kukua mtu wa kuigiza hivi. In the process, and I'm sure her parents did not understand her. In the process ya kucheza hivyo, ndio akaanza hii vitu Facebook na nini. Today she is a huge name. Sasa ni brand. And she is making a lot of money. Sasa imagine ile aibu sasa wazazi huwa wanasikia wakiona sasa watoto wao now they are excelling in their line of calling, or rather in their path in life. Haya, angalia mtu kama Desagu. Desagu is just some funny guy huko Kimseki ya Mwihoko huko. And that guy now is a social media sensation. The guy has nearly 1 million plus followers on Facebook and 500,000 followers on YouTube, and he's making a lot of money because of the talent. Kila mtu amepewa talent yake. Na ukisikia line yako ni hii, endelea na hiyo line. Usikubali wazazi wakate line zako. Usikubali wazazi. Wacha nikupatie story yangu. Let me give you a very personal story about Wairimu Kimani. Unajua nyinyi hamnijui? Nyinyi hamnijui. You guys have no idea who this person is. Wakati nilikuja America, I came to America when I was very very young. Na wakati nilikuja kama nimeokoka sana. Mimi nimeokoka na mpenda Bwana to this day. Na wakati nilikuja hapa Pastor Ndegwa, nikakuta huku hakuna kanisa ya Kenyans. Wow. Hapa sasa Seattle, nikakuta sasa kulikuwa sasa inaformiwa. Initially, it used to be an organization ilikuwa inaitwa Kenyan Christian Fellowship of the USA. Wow. Na hii KCFA ilikuwa na branches all over the US. Sasa sisi hapa Seattle, we had a small chapter. So hiyo sasa KCFA ndio walikuwa na meet once in a while, wanafanya ibada zao na story inaisha. Hakuna pastor, hakuna asha, hakuna anything. No fivefold ministry. Wairimu akakuja kutoka US, na kutoka Kenya, na mimi nilikuwa naimba chorus zangu huko. I was very good in what I did in church. And I went to a Presbyterian church, by the way. Sasa nimekuja America nashindwa, wait a minute. There's something that is lacking here. Kuna kitu ina lack mahala hapa. Na nikaanza kukua na usumbufu mwingi. I started feeling something is needed here.
Now, kanisa ikaanza kuformiwa, but this kanisa yenye iliformiwa hapa Washington haikukuwa na nikaona it's lacking, there's still something lacking. So what I did, nikaingia pale mlimani, nikaanza kuomba, nikaingia mahali pa kuomba na kufunga. Wow. Na nikaomba siku mingi sana na nikafunga siku mingi. Nikaambia Mungu anisaidie because I feel there is a call that I have to do something on this ground. Because vitu haziwezi kaa hivi. So what I did, Pastor, mimi nikaform what you call a youth fellowship. Na tulikuwa tuna meet every Friday. Tuliform na vijana wawili. Two guys. Sasa mimi na vijana wawili nikawapatia vision yangu, they got into the vision and we ran with it. Sasa shida iko hapa, my friend. My father alikuwa anataka niende tena nisome nothing. Wairimu na yeye ako hapa kichwa ngumu, niko na mwito wa Bwana, nasikia pana. I really need to go and serve God. And serving God requires for you to sacrifice everything about you. Because ujue kuna vita utapigana, my friend. Si uko huko ndani? Kuna vita utapigana, so it requires a lot of attention, focus, concentration, and a lot of God. Sasa mimi Wairimu, nikaambia my dad, mimi naona kama niko na mwito wa Bwana. Actually, niko na mwito wa Bwana. Nimeitwa na Bwana. Na nimeitwa nitengeneze madhabahu yake. Katika upande wa youth. I have to start a youth fellowship. Otherwise, I'm feeling like I'm gonna die. Hey, Mudhere, he was like, you either go to school na uendelea kuishi hapa ama out teenager. Out teenager. Na wacha nikuambie, mimi nika choose out teenager, so I left. I left my parents' house. Sasa ujue niko America na mimi ni mgeni sana. Na nimeambiwa out teenager, you either serve God or out teenager, which I chose the other one, out teenager. Kwa bahati mzuri, nilikuwa nimeandikwa kazi na mama mwingine mzungu pale. She's a Greek American. And may the Lord rest her soul. Na akawa ameni accommodate kama mtoto wake. So I started living with her. Kwa sababu nasikia nimeambiwa out teenager. So now I lived with her, with this mzungu Greek American, na nikaendelesha huduma. At least right now, niko sawa kwa sababu sina mtu ananicontrol ama ananiambia vile nitafanya. Nimeondoka kwa wazazi, nimeenda kuishi mahali pengine, na huyu mwenye naishi na yeye, she doesn't care what I do. So nilikuwa nikaendelesha fellowship, watu wakaokoka, watu wakapenda Bwana, and there was such a revolution. In fact, kuna kanisa ziliformiwa out of that fellowship. Kuna mapasa wali benefit. Kwa sababu hiyo fellowship ilienda ikakuwa kubwa. Sasa wacha nikuambie, baba yangu alikuwa nasikia vibaya sana. Anashindwa sasa, huyu msichana nilileta Amerika, nikaleta na pesa mingi, ndio akuje asome. Sasa hii ni aibu gani ananiletea? Na akawa niko na hiyo alienation. Meanwhile, Mungu ananiambia seek ye the kingdom of God first and its righteousness, na hii maneno ingine yote utaletewa na Bwana. My friend, wacha nikuambie, niliendelesha kazi ya Bwana nikifanya tukazi twangu pale until a door of business opened up. Pop! I never went to school for business. Sijawahi enda shule ya business mimi Wairimu. Sikuenda business school. Lakini Mungu alileta kitu, yani favor ingine ya kipekee. Akafungua biashara hapa. Yani biashara ikafunguka. Sasa mimi nikawa ule sasa, I'm the one now feeding my own parents here in the US. Ukumbuke mzazi alikuwa amekataa ni follow passion yangu ya kutumikia Bwana. Lakini leo as we speak, pastor, wazazi wangu wanakula ile mimi I'm providing for them. I hope you can see me. Unaona sasa hiyo maneno? Look at that. My own example, my own testimony. My sister. Oops. Pastor is having an issue with his Pastor has an issue with his internet. I know he's gonna come back. So this is what I'm saying. I went through a lot of humiliation, but at the end of the day, after serving God faithfully,
for nearly 10, 12 years. The Lord established me. Sasa mimi nasema hivi, parents need to be very careful and to respect the passion and the desires of their children. Kwa sababu hapa tuko na mtoto sasa ameanza kukunywa pombe. Kwa sababu wazazi wanamforce into a situation. For those of you that are coming in, we are talking about a young man who came in my DM. Anataka kufanya course inaitwa IT. Lakini wazazi wanataka aende aingie kwa healthcare, akuwe nurse. Yeye anasema, I don't want to be a nurse. I do not want to be a nurse. I don't want to be a nurse. I want to follow my passion of becoming an IT. Nataka kuingia into the information technology world. That's where the money is. Lakini wazazi hawataki. On top of that, akona girlfriend mwenye anafanya cosmetology. Wazazi hawataki mtu anafanya cosmetology. You're either in healthcare, you're not making sense according to the parents. Huyu msichana mwenye unatuletea hapa, she ain't making sense. Atika kosi ya kushuka nywele na makemiko na uso na nini. We don't want that one. Why are they manipulating this young man? Because the more they are manipulating him, the more they are misleading him. They are leading him in the wrong path. They are leading him astray. And if they are not careful, huyu mtoto akiingia into severe depression, atakufa. Atakufa. Either ataingia kwa ulevi. Nimeingisha pasta. Pole sana, nini yako imepotea. Umesikia testimony yangu pasta? Kabisa, yote. I can hear it. Yeah. Kuna mahali sijasikia. Sasa wakati Mungu amefungua milango ya biashara na mambo imefunguka, dadi alisema nini? Wakati maneno imefunguka, sasa Mungu amefungua milango ya biashara, ameona huduma inafanya kazi, alisema nini? Sasa atasema nini na nanitanga maito? Utasema nini na ni mimi ninakulisha, my friend? Utasema nini na ile nyumba unaishi ni mimi ninalipa? Wow. Utasema nini? Sasa hapo ndipo nilikuwa namuuliza one time, nikamuuliza my dad, unaona, this is what was happening in my life, but hakuwa naelewa, yani hakuwa naelewa ni nini natendeka. Wacha nikuambie, maandiko inasema, for I know the plans that I have for you, Wairimu Kimani, declares the Lord. Yes. Plans for your future are in the hands of God. Iyo Jeremiah 29:11. In other words, if I can break it down, if I can take it home direct, nitasema, hiyo penye Mungu anasema, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. In other words, wewe Pastor Bull, maisha yako iko mikononi mwa Bwana. Yes. Okay? Akisema akona plans za maisha yako, anasema your future, ama the next chapter of your life after high school, ama ukiolewa, ama ukioa, the next chapter of your life is in the hands of God. Period. Case closed. True. Na that is why Mungu anaweka mtu passion. Kama mimi aliniweka passion ya the things of God, na ameweka passion ya huyu kijana, amemwekelea mzigo ya kufanya IT. Lakini wazazi hawataki. Wazazi hawataki. Do you know, Pastor Ndegwa, right now, kuna watu wanatoka Kenya, hawana makaratasi ya kuishi huku, lakini wanakuja na ujuzi wa kusuka nywele. Kusuka tu, ukenda nywele hivi. Na hiyo inawaletea pesa mingi sana, my friend. Wanapata pesa mingi sana. Kushuka nywele hivi, ukakuwa na ujuzi tu wa kushuka. Wacha nikwambie, nilienda kutengenezwa nywele one time years ago. Nikawa hata hatuelewani lugha na huyu nini. This woman was from a country inaitwa Gambia. There's a country called Gambia in Africa. Msichana hakuwa hata anajua kuongea Kizungu. Lakini anakwambia keti kwa hii kiti, anakufanyia na actions, ukae kwa kiti, na ukimpatia kichwa yako, by the time utoke hapo, people are screaming in the streets. How beautiful you look. Wow. Unaona? Na nikasichana kakanakaa tu hivyo, hohehahe, huo kanakaa tu hivyo, hata akana any style.
lakini ukikalia hiyo kiti ukalie nini 4 hours. Wow. Ukitoka hapo hata wazungu wanakusimamisha kwa barabara, wanakuuliza who did your hair, can they do my hair like they did your hair? Wow. Able to support passion za watoto wetu, my friend. Yes, that one na wazazi tukubali kusupport the passion purposes ya watoto wetu. Ile kitu mtoto anataka kufanya, encourage them. And that is why even ndo inafanya uone wao wazungu mkono na Chinese na Japanese wakitushinda for one reason, ya kwamba hawa watu wakiona mtoto ako na interest in something wanamuempower, wanampatia kila kitu like his parents. Saizi wanapaswa kununulia huyo kijana wao all kind of laptop and programs ambazo ziko kwa internet. Maybe this man will come up with a program ambayo inaweza saidia hata the whole of the world, not even Africa, because Mungu anapeanga mtu anapeanga solution ya watu ama ya generation kwa mtu mmoja. So kijana, make sure tumemtafuta huyu kijana na umemtafuta, we encourage him ya kwamba let him stand on his ground kabisa, because now he's not a small kid. And the problem ya wale watu walisoma kitambo, my sister wa elimu nikwambie, they were not taught on what to think. They were not taught on how to think. They were taught on what to think. Unajua kuna tofauti ya mtu akufunze vile utafikiria na kile utafikiria. Wengi wetu tulifunzwa kile tutafikiria. Sababu sasa thorax, ukiniambia hiyo miaka umekuwa huko, thorax ile ya Gitono inakusaidia na nini? Unajua vitu zingine hazikuwa zinatusaidia anyway. Wengine hazikuwa zinatusaidia. Mtu afunzwe on how to think. This young man here, I want to encourage him. He's now he's thinking, he has something that he's thinking outside the box ya wazazi. Kwa hivyo we encourage him. Na mambo ya girlfriend, mimi nimesema hivi na watu wanisikia na wasikie vizuri, you don't marry a career. Unaweza oa pastor ama uolewe na pastor akusumbue kushinda vile ungeolewa na polisi ama na mtu wa kanjo. Na watu wa kanjo na polisi ndio tunajua ni wabaya. Unaweza pata, because you are not being married by a career, you are being married by this person. You should know that person beyond the career. Huyu mtu ni nani? Huyu msichana wewe mzee na mama mnakataa, na ninaona kama nimeanza kukasirika sasa. Huyu mtoto mnakataa. Pengine yule mnafikiria mnamuonanga kwa hiyo church hapo kwa kwaya mbele, akitoka kwa hiyo kwaya ni sister ya shaitani. Anaweza nyalira huyo kijana. Kunyalira na Kiswahili sasa ni nini? Anaweza munyalira mpaka sijui mumuulizange what is wrong. Ujaiona waelimu watu hata huko ushago, wakati ulikuwa huku, hata huko Amerika watu wanasemanga aki bibi ya yule mzee ni mzuri, aki yule bibi, lakini mnaonanga mzee saa yote akona baridi. Kumbe huyu mtu anajua kitu inaitwa camouflage, anajua kujificha. Kuna watu wanajua kujificha. Kamenyenyekea hivi tu kama mama hapo, ni kazuri tu kamelikera kabisa kabisa, lakini huyo mtu akiwa kwa nyumba ni kitu ingine. So you don't marry a career, you marry a person. Whether ni yeye ni polisi, whether yeye ni wakanjo, whether yeye ni beautician, whether ni wa saloon, whether ni DJ, whether anafanya kazi gani, you marry a person, not a career. Hapo watu wanielewe na wanielewe vizuri. You marry and then let's transition into what is happening in domestic violence, my friend. Zimekuwa mingi sana, and I like what you're saying. You don't marry a career, you don't marry whatever, you marry the person. What is happening, Pastor Bull? Because wamama wanachapa. Sijui kama uliona ule mama alikuwa amekatakatwa sana. I don't know whether you saw a video that was trending there. Watu wanachapwa sana. Nini naendelea, my friend? I saw the video. Niliona hiyo video na si moja, nimeona mingi. Nimeona hiyo ya mama mwingine pia alimwakiwa maji moto. Pia nimeona kama 3 ya wazee wameuawa. There was a day in nation kulikuwa na wale wazee wameuawa na wake zao. So it is not this is domestic violence for both sides. Lakini now women are so much affected. Now kumekuwa na shida like the last 3 days, na nimekasirika na hii maneno. Nimeona jamaa hapa, watu ni kama wanaingiwa na kichaa.
hapa tu Ruiru, hapa Ruiru, wale wa Kenya wanajua hapa. Amekaa kama siku 3 na mtu amemuua na ako naye kwa nyumba for like 3 days. Mwingine na yeye amechukua msichana wa wenyewe sababu alikataliwa, na hiyo ndio maneno tutakuja kuongea hapa. Sababu alikataliwa, walikuwa na urafiki, akakataliwa, na yule anakataliwa, usikie watu wako na shida. Si ati ni kijana anakataliwa, huyu jamaa ako na bibi na watoto, lakini anataka aoe huyu msichana akiwa second wife. Hakuambia msichana ya kwamba ako na bibi na watoto, alidanganya msichana hana. Na wakati msichana alijua, sasa ndio amemwambia hapana, hatuwezani. Wakati amemwambia hatuwezani, sasa ndio msichana amesema mimi nitaenda. Sasa mwanaume anamdanganya, anamkujia, anaenda anamuua. There is a good lady, our friend, na ulimuona amecomment hapo kwa status niliposema nakuja, anaitwa Diana Kamande. I hope you have ever watched the story of Diana Kamande. Ni ukimwangalia mpaka leo anakuanga na scars, what she went through. Now, allow me to say this, my sister Wairimu. Kuna kitu hapa nataka nifunze watu ambao wanaingia kwa relationship hapa leo. Kuna kitu inaitwa, wale watu 90 or 80% psychologically, wale watu washaikuwa na violent, 90 from 80 to 90%. Kuna kitu inaitwa red flags mkianzana na huyu mtu. Na unikubalia hapa tufunze watu kujua red flags za mtu mkianzana, wacha mkiwa katikati, mkianzana. Na niseme hivi, unajua kuna watu jana tuliongea mambo ilikuwa na nimekwambia imeleta shida. Nimepigiwa simu, nimeona comment hapa, wengine wanasema tu wanawaingilia, lakini tunaambia watu ukweli na lazima tuambie watu ukweli. Unajua kuna wakati watu walikuwa wanaotewa, koroterwo, ukaroterwo, unaambiwa Wairimu nituonivyo ng'ania niwe waku. Na huyo ndiye tumeonyeshwa fulani ndiye anapaswa kuwa bwana yako. Nao mimi wacha niambie watu, Mungu hiyo kazi aliachana nayo. Mungu alifanya vile niliwaambia hapa jana. Mungu wakati alikuja siku ya leo, ukiambia Mungu nataka nipe watoto maziwa, hakuna vile Mungu atakuletea ng'ombe hapo ati na ikamuliwe maziwa. Hapana, ana make sure alileta maziwa, alileta maziwa iko. Bwana sifiwe. Thank you. Yes, I can see it. Anahakikisha amekuletea hiyo maziwa. Alileta ng'ombe zinaleta maziwa. God does not create milk anymore. God does not create milk anymore. Alileta ng'ombe. Sasa kwa relationship tusikizane hapa. Mungu alituachia sisi. Wakati Wairimu ulipatana na Mr. Kimani, you made a decision na Mungu akapiga. Mungu anakujanga tu anasema, niwe thurira kada nino muhikini uyu umejichagulia pap perekaneni. So that is why you need to pray. You need to pray so much. Number 2, you need to watch out for these red flags. Hizo ndo nataka kuongea. Na red flags tunasemanga ni things ambazo zina indicate danger ahead. So unaona ile signal inapigwa. Watu wengi isipokuwa ni kupumbazwa na mapenzi. Unajua kwa Kikuu tulikuwa tunasema kugwana mundu. Wairimu, unajua kabla ukutane na huyu sitaki tuongee sana, lakini ushaiona jamaa fulani ukaaguka nayo kwa huyu ni hard sana. Sisi hata sisi na msichana unasema kaka ni gathakara kale ni kagira. Yaani unamuona tu unampenda. Hata wengine wanaonanga wengine huku online unampenda, hujui ametoka wapi, hujui anaabudu nini, hujui what are huyu mtu ana values zake za maisha ni nao. Nilikuwa nataka niongee mambo ya red flags ambazo mtu anapaswa waangalie. Kitu ya kwanza ambayo tutaanza nayo ya leo, ukipatana na mtu wewe msichana uko hapa na kupeleke mbio, anataka mumejuana leo, anataka uende kwake, anakuambia sasa mimi hata ninaona ninaweza kukua, na mmepatana wiki moja, wiki mbili, anakukimbiza. That is a red flag. Hii mbio ni ya nini? Hiyo ni kitu watu wanapaswa wajiulize. Very important. Number 2, mnaweza patana na mtu, kitu ya kwanza nimesema akukimbize haraka, mbio, kila kitu haraka. Number 2, kuna mtu mnaweza kaa na yeye, although hiyo tutairudia pale nyuma, mkae sana. Mimi kuna mtu aliniambia tumedate na boyfriend for the last 7 years. Nikamwambia hiyo sasa ni degree, hiyo ni PhD, sababu degree ni 4 years. Where you have a PhD in dating, sababu degree ni 4 years,
PhD ni miaka ingine 2-3, wewe sasa uko na PhD. Ananiambia huyu mtu, kuna watu wanakuanga wabaya, haendi. Na ujue hawa watu kama umekaa na mtu wa elimu, acha niseme hivi, watu ukiona mtu umpende, mnaendaga mkivutana, ile aibu inaondoka, ile aibu kuigua ni radhoni inaondoka polepole. Leo mkipatana mtasalimiana, date ya kwanza msalimiane na muache kama mmehag. Siku ingine mkikutana mnahag na mnapek. Siku hiyo ingine mkipatana ya tatu mnahag na siku pek kakisi kadogo. Siku hiyo ingine moko makaja kuingira kundu kungi ugu, makaja guthii ugu Mount Kenya, mukugakora gwi California, yani mkono inaanza kuingia, munaendelea mkizoeana. Na wenye wako hapo wanaweza toa hiyo ushuhuda, waseme ndio ukweli, maneno inaendaga hivyo. Na that is why nimekuambia uangalie sasa, mtu amekaa miaka 4, huyu mtu ama miaka 7, mumezoeana. Hata mkioana there is nothing new you will see. That is why we as pastors tuna encourage watu, kama mmependana na uko serious, you want to get married, it is good to wait. Unaweza subiri. Although siku hizi ninasikia wakisema weleke turiage ngima mboga ciokage turiage baadaye. Ni vizuri at least unasubiri. Na niambia wadada hivi, usikubali hii mbio, umepatana na mtu leo, kesho umelala na yeye. Hiyo mbio wacha. Na nilisema jana, sisi wanaume we are hunters and gatherers. Sisi wewe ukipata, ukihanti, ukigather, unaenda mahali kwingine. Wengine sisi mnaona tumeokoka hivyo, ni Mungu tu ametutuliza, ni kukaa kwa damu ya Yesu. Sasa kuna wengine hao wanakukimbiza, na siku utaingia box, na kikuu tunasema muthenya uria bendera igacurũrio, siku ile bendera itateremshwa. Ujue sasa hapo level yako ya kile mahali mungeenda, mahali mungefika pamoja, inaenda chini. Ile respect yako bado inaenda chini. So ready for kukimbizwa. Namba 2, kupelekwa pole pole. Mtu yani huyu mtu asemi wewe ni nani kwake. Hujaiona wa elimu mtu kama huyo. Hataki uende, hataki kuona na mtu mwingine. Hakwambia na kuoa. Hakwambia kabisa anakupenda. Na wale wanatuona hapa wanajua hivyo. Kwanza wale warebo wapenda sana, niko na marafiki wengi wako kule pande ya Middle East. Mtu anakuonesha anakuambia hataki kukuoa, hata hataki kukuambia ukuje akuoe. Lakini huyu mtu hataki uende, hataki kukuoa, hakwambii kama anakutaka kabisa. Yani huyo mtu amekuweka tu hapo. And that is a red flag. My sister, it is time to go. It is time to leave that person. Ni wakati uachane na, sababu huyu mtu unajua umenikumbusha. Kuna mama rafiki yangu I like that point. Yani mtu anakupeleka pole pole. Mmejuana na huyu mtu, kama huyu mama rafiki yangu wamejuana na huyu mtu for nearly 4 years. 4 years. Mind you, I'm telling you, mind you, huyu mama hajawahi olewa. Wow. And she is 50 now, going to 53 years old. Kwa hiyo sio mama young. Na amekaa na huyu mzee for 4 years. Na huyu alikaa na yeye for that long. Juzi, the other day, after kukaa na huyu Charlie for 4 years, ndio namwambia, you know what, I love you, but I'm not in love with you. Meaning, I'm not in love with you to the point that I can marry you, lakini nakupenda. Na ataki aende ati atembee huko, ataki kumfungulia mlango aende aonane na mtu mwingine, lakini amemweka kwa box. Rĩu rĩ, kiare marigo alidetwo eruhe, ama ni mandizi amewekwa ndio akue ripe akuliwe. Ati I love you but I'm not in love with you, but I'm heading there. Sasa when are you gonna get there? Na mama ako 53 years old. Huyu enda umwambie mwenye huyu wako na yeye, hakuna mambo ya kumficha hapo. Mwambie huyu hapa kuna daimono inafanya kazi. Kwa huyu ndugu kuna daimono ya kumaliza maisha yake. My dear sister, wewe unanitazama, there is nobody who can love you and he is not in love with you. Hapana, huyu ni mtu anakutumia. Na ujue hii miaka 4 hawajakaa kama brother na sister. Kuna maneno inaendelea. Na ujue mwanaume akipata ndio unasikianga mkawa inaitwa mkawa. Mkawa means mkawa. Mkawa ni kama ni kusema hoteli ni mama ya mtu.
mahali unaenda unakula, si unasikianga inaitwa mkawawa. So it means my mother, hapo kwa hoteli sinaenda ninakula. Mwanaume akipata mahali atapata kitu ya kukula na hakibizwi, hata kuwa na haja ya kuanza kwake, sababu ameona mahali shida yake inaishia. Sasa I hope huyu dada anaelewa, na hakuna kitu unaweza, mwanaume ambaye hajapanga kukua, hakuna kitu unaweza mfanyia abadilishe mawazo yake. Hata umbadilishie nyumba yako, umbadilishie mali yako yote, hakuna kitu unaweza mfanyia. Ndio unasikia wadada wengine wakilia, mimi I did everything, I supported him financially, kisha akaoa kamsichana kingine. Na hapo, dada yangu, hakuna kitu unaweza fanyia. Na get this from a man ambaye ameoa na mnakaa na watu na anajua vile maneno inaenda huko nje. Na mimi si, hata kama unaweza ona kama sijalikira wewe leo, wewe ona hivyo, but get from a man ambaye ashai hata date kabla nioe bibi yangu. If mwanaume ajaamua kukuoa, hata even if you remove your body as a living sacrifice, ujiwekelee kwa moto uchomeke, hata kuoa ada yako ikiango. Lakini mtu amepanga kukuoa, you don't struggle. That is why we are giving you the red signs. Another red sign here, a red flag ambao nitawapea my sister, ndio hii. Mtu ambaye ni mkora na ambaye hamuendelei vizuri, wanakaa sana kabla wa kuonyeshane na familia yao. Anakuonyeshanga tu marafiki, lakini hakuonyeshi familia. Anakwambia nakupenda na hakuonyeshi familia. Na get this and get it well, wanaenda matire rukofe, awananga rukofe, watatwambia rukofe nini, wanaka rukofe, anaweza enda kwenyu na ajuane na watu wenu. There is a short video I did, nikaweka YouTube like 2 days ago kwa YouTube page yangu Ndegwa Bull. I got a call from a lady, akaniambia anajua a man ambaye alikuwa amedate mtu. This man was married, na hapa tutasaidia watu. Huyu jamaa alienda mpaka kwa huyu, na alikuwa anapigia mrembo mpaka saa 8 ya usiku. Anamuuliza, huyu mrembo anamuuliza, na kayotale mtumie juu jamaa ni mtu amezeeka kidogo na amekaa vizuri. Anamwambia, naweza kukupigia saa 8 kama nimeoa. Kumbe mtu ametoka kwa nyumba anaenda kwa gari kukupigia simu saa 8. So another red flag, ukiona mtu hataki kukuonyesha watu wao, si kuja kwenu mkora. Waacha nisaidie hawa watu. Mtu lazima akuonyeshe watu wao, na uhakikishe umejua brother zake na sister zake, kama ako na mama na baba, na ujue kwao, na ujue watu wao. Wachani, na ni kweli, kwa sababu kuna wasichana wengi sana especially wako Kenya, wanaolewa na watu wa Nigeria. Unaona hawa watu wana huku Nigeria. Na mtu anakuja na anakaa Kenya vizuri sana na hatawahi kupeleka kwao. Ukiona hata kupeleka kwao, kuna kitu anaficha. Huyo hajakuoa, ni mahali ametafuta ya ni mkahawa aliona hapa, nikapokaa lage kabla arudi nyumbani. So unajua vile ukikaa uko na njaa, hata ukiwa huko unaingia kwa fast food, unachukua tu chipo hapo, tu fry huko, mnazidi na ka chicken. Sasa wewe dada ndio unasikianga wanafungwa ni chips funga wewe, unafikiri hawa Nigerians wanatafuta wamama wa kanisa, wasichana wa kanisa. Wasichana ambao wameokoka sana, wanampenda Bwana. Hao ndio wanatafuta, hao ndio pray. Ndio wanatafutwa sana na hawa ma Nigerians. And by the way, hawa ma Nigerians ni watu wanajua neno la Bwana. These are people that know the word. Sasa wewe unafikiria, kaini mwega, amenikumbuka na Bwana mzuri. After 50 years ya kumngojea Bwana, amenikumbuka na Bwana mzuri. Na mnaenda na mnafunga hata ndoa, lakini hana hata familia yake. Mnafunga ndoa ya kanisa na hana familia yake, na hatawahi kupeleka kwao hivi. Sasa kuna watu tunafinyilia, lakini lazima tuwafinyilie kabisa. Wacha tuwafinyilie ndio tuwasaidie. Juu unaonanga mtu akienda hospitali unadungwa sindano, wacha tuwadunge leo. Hii mtu hataki kukuonyesha watu wao huyu. Ukiona pia mwanaume anakwambia ni story nyingine hapa nilipata wa elimu nikashangaa.
kuna data aliniambia alipatana na mzee somebody who is above 40, akamwambia mimi bibi yangu alikufa, akampeleka mpaka kwa makaburi na akaenda na maua. Kumbe jamaa ameenda ameidentify kaburi fulani na anajua jina ya huyu mwenye amezikwa hapo, na akampeleka, akamwambia huyu akilila. Na unajua kwanza, ukiona wanaume wenye wanapenda kulia, si vibaya mwanaume kulia, lakini ukiona wanaume wanapenda kulia, hata mkiongea hiyo tutaguza hapa bado, ati kila saa ukimuuliza kitu anaanza kulia, huyo mwanaume ako na shida. Mwanaume anapaswa mara kidogo sana kwa hii maisha awe analia, lazima ukuwe mwanaume hardcore. Sasa huyu dada alipelekwa mpaka kwa kaburi na akaonyeshwa mahali bibi amezikwa, akaonyeshwa mahali bibi amezikwa. Na huyu jamaa, na sijui alimuingiza box ya namna gani huyu jamaa, mpaka ako na tupicha kwa gazeti amekata to accident ilifanyika. Anaambia huyu ndiye alikuwa bibi yangu, lakini hana zake za siku ya mazishi, hana kona hiyo. Na ukimuuliza akwambia huyu, wacha hiyo maneno, ukiniambia inaniumiza sweetheart, saide ninaenda kupona, ndio unarudisha hiyo. Dada akijua ilikuwa ni uongo, Mungu alimsaidia, hakuwa ameenda sana. Akija kuniambia alikuwa ameenda mwingine akadanganywa bibi alikufa, akiongea tu mtumia ni akuire. Alipojua bibi yako, sasa jamaa akamwambia mimi nilikuwa nakwambia ni akuire ngoro nini. Sasa close the door. No, close the door. alikuwa anamwambia ati unaiwa elimu, alikuwa anamwambia niye ndirakwiraga mutumia ni akuire ngoro nini, no riu ni aragicokire, sisi ati alikuwa amekufa physically. Sasa dadi ambie sasa nifanye nini? Amwambia my sister, sababu wewe ukienda hapo ulijua huyu mtu hata kukupeleka kwao akuonyeshe, because they are genuine case. Haya ni sawa, maliza. Hiyo nimesema mtu ambaye hakuonyeshi watu wao, be careful with that man. Wacha tukuje kwa red flag ingine hapa, very important. Hii watu wataipenda. There are men who don't want to be asked questions. Watu wanaulizanga aje wa elimu, na unajua hata wanakuulizanga, how do I know that surely sincerely this man loves me na hanichezei? Ile unapaswa kujua mtu akuchezei. One of the best signs ya kujua inaitwa answering questions. Wewe kwenu ni wapi? Mumezaliwa wangapi? Uko na watoto wangapi nje? Tukienda Moyale tutakuta mtoto wako. Wewe wakati ulikuja US uliacha bibi Kenya. Kuna mahali bibi anateseka Kenya na wewe unadanganya huku watu huna bibi. Mtu ajibu hiyo maswali. Na kwani wakati kama mwezi wa 9 andu ni magorokaga, wakati wa baridi tukiwa winter ni muthukaga mitwe, ndio saa ile utaharibika kichwa. Ni kwange ninajua. Mtu ukiona unamuuliza maswali anakuambia mimi takagi mambo ya past yangu, anaanza kulia, huyo mtu hajafika mahali ya kuanza relationship. Ama anasema unamnag. Unajua kuna wanaume wanasema stop nagging me. Maswali mingi ni ya nini? That is where we are. Ukisikia mtu ataki kuulizwa, because one of the qualities of a good man is that a man who can answer every question. Unajua nyinyi wa mama muna maswali ingine ambayo lazima tujipange. Hata kama nimelala unaweza niuliza, na hiyo ndege inaenda wapi na tuko nawe hapo kwa kitanda. I have to have, lazima nikuwe na jibu. Nakwambia hizo ndege ni zile zinapelekaga maziwa usiku. Hizo ni za maziwa, hizo nazijua. Na hiyo swali unasikia ni kweli nimekujibu vizuri. Lazima mtu awe anajibu maswali. Na ladies wenye wako hapa wananiona. Kwanza hii hawa wana date, sijui kama hata hii tutaichanganya hapa mani ya siku nyingine. Hawa wana date online hii, distant relationship hii. Unapeana pesa yako yote, alafu simu inazimwa, ukija Kenya mtu haonekani. Kwanza huyu mtu ajibu maswali. Huyu mtu ajibu maswali yote. Na ukitaka kujua mtu kama anakupenda, muulize maswali. Wanaume kuna mambo hatujui kuongea mpaka tuulizwe. Wengi wetu hatujui kuongea mpaka tuulizwe. Urafanga atia? Uko na watoto? Na ni vizuri mtu mkianzana na mtu muulize ako na watoto wangapi nje. Kama ako 40 years anakuambia hana watoto, muulize. Na maundu mothe me sawa, macini ciothe ni iraruta wira. He handu hena gathina miaka 40 utari kana handu brother. Ndio kama wewe unaweza kubali mtu ambaye
akona 50 years, mwanaume akona 50 years na ndare kana handu. Sasa wewe unafikiri all those years kutoka hiyo miaka wewe ndio unakuja na muujiza? Lazima akuambie what is happening. In other words, wenye hawaelewi hiyo lugha, anasema lazima uulize. It is your right actually kumuuliza kama ana watoto nje, na kama hana umuulize kama gadget zake zinafanya kazi. Isikuwe labda that is why hana bibi kwa sababu handshake haifanyi kazi. That's what mtumishi anasema. And let me tell you, kwa marriage niliona siku nyingine one of my friends akiambia watu one of kitu ya maana ni inaitwa Mombasa raha kwa marriage. Kama hiyo hakuna, hata kama mumeokokea wapi, hiyo lazima kutakuwa na shida. Kwa hivyo hiyo ndio watu wengine wale ambao si wa imani yenye mimi naamini wanafanyanga test kwanza. And it is okay, it is very dangerous kufanya test, sababu mtu anaweza fanya test asikie gari si mzuri arudishe. Sasa si utafanywa test mingi sana. But ni vizuri ujue. Sasa najua hapo wanauliza, hii yangu sioni comment, wanauliza tutajuaje? Mundu ni ahutagia. Waambie hiyo na Kiswahili. Mundu ni ahutagia. Ati mtu anaguza. Mtu anaguza gadget ya mwenyewe ndio ajue. Utajuaje ukiguza inafanya kazi? How do you tell? Si utasikia kama inatigiza kidole inasema kanu. Sasa kama utamwambia hapana. Hii ni maneno natural. Direct. Wale wanasema sasa kama tutajuaje? Ukisikia ikisema kanu ama iseme jogoo inafanya kazi. Itingize kitole namna hii. Tingiza. Sasa kama imepata, ujue hapa kuna shida. Na lazima umuulize, mundu, niko kadole na karagu. Lazima kama utaamini muishi na yeye na hiyo shida, kubali. Sababu wanaulizanga, unajua hii maneno ndio napenda kuongea direct. Watu waniulizanga, pastor ni mwatu ila tutigarie test. Mumetuambia tusiende test. Sasa tutajuaje? Niko hutia. Kuna mwimbaji aliimba thogora ni maitho na kuhutia hihinya. Ukisikia hakuna kitu umwambie niki brother, enda hospitali, musaidie muende hospitali. That is the truth. Lazima hiyo hapo tuambie hawa watu tuwasaidie, sababu watajua namna. Munaulizana indo ciothe nawe dada, nawe brother unauliza dada. Indo ciothe cia kucieko. Niko kagorehe kindu hatari. Unajua kuna mtu mimi najua alioa, sababu huyo kwanza alikuwa anasema sitaki mambo yenu pastor, lazima ninakuwa na test. Alienda akakuta dada ako na ya mwanaume na ya mwanamke. Sasa ninaambia wanaume murie indo ciothe cieho. Ba sasa mnaweza endelea. Unaona? Sasa hiyo na muulize na usiogope sababu hii ni serious. It is life or death anyway. Unajua sasa hii unaingia nini marriage au sign contract ati ya miezi 2 ati utaenda kuirenew mahali pengine. Ni ukiingia unaingia ndani. Kufa kupona. Lazima huyu mtu ujue ako sawa. Na hii masalaha it is very important in marriage. Heri mkue hamuna pesa, lakini mobasaraha munaenda sawa sawa. Pesa ni iko kama baadaye mkene. Mungu alitupatia hiyo furaha. Ndio wale hiyo ndio inakuanga iko watu watajiri masikini. Mungu sasa alisema na haya adori ni wapi naweza watafutia furaha. Akatafuta. Kuna mtu mmoja alinishekesha wa elimu, acha niseme hivi. Akasema Mungu akona hekima. Alichukua sukari bila kujua akaweka kwa melon. Akachukua mafuta akaweka kwa avocado. Nao wadada akachweka utamu mwingine, wanaume ndio tunajua akaweka hapo. Ndio kila mtu awe na furaha. Sasa ukienda kuoa lazima ujue huyu mtu mkunaenda na yeye uko very sure ya kwamba ako sawa. Sawa. Na kama mmefika mahali mmependana, mmeambia mmependana, ndugagethie kuhutia date ya mbere ukoteo. Pastor na walimu walisema tukuze, unaenda siku ya kwanza. Si siku ya kwanza, endeni kasafari kidogo. Na hii maneno kama ni mtu mnaishi na yeye, hata kama uko 50, Mungu anakupea miaka ingine kama 40 ama 35. You have another 30 years to enjoy with this person. Kwa hivyo it can't cost you ukaa na huyu mtu miezi 2-3 umjue yako namna gani. Sababu na wenye unajua kuna wadada wengine
wameokoka sana na wakiingia kwa date sasa hata vitu kama kuguza hawawezi, sababu wataona kama wanaingia kwa dhambi. Sasa hao wanatembea na imani, wanatembea na imani all the way, ni imani. Sasa hao ndio wengine unaona wakiingia katika ndoa wanapata shida sana, kwa sababu sasa wanakuta, wait a minute, what did I get myself into? Yes. Unaona? Yes. Na wacha nikwambie, mimi nimeona si mmoja wameolewa, nimeona kadhaa wameolewa, hao wakulikira amerikira. Hata wakati unawaita counseling, unajua hii maneno tutaongea hapa ni ile tunaambiaga watu tukiwaita counseling. Unaona wengine hata akisikia utaongea hiyo maneno hataki, na ndio inamfanya aolewe. Actually mtu anaolewangwa, one of the reason unaolewa ni hiyo Mombasa raha. Wacha tuseme hivyo juu watoto wanaweza chukua simu ya wazazi waangalie, hawatajua. One of the reason unaolewa ni sababu ile kitu hauwezi ukapewa na watu wenu na baba yako na brother yako, ndio hiyo unaendea huko. Ikari atia. Kwani tunaendeaka nini ingine, si ni hiyo? Na Mungu sasa anatuletea kupitia hiyo, anatuletea baraka ya watoto. That is why it is very important. Now sababu wengine wanawezaona kama tunakaa hapo tumesema lazima uguze siku hiyo, heri useme umeanguka. Nimesema usiguze siku ya kwanza. Kama umeanza kuambiana tunapendana, nitwendaine, tunapendana, we have started a journey, we are having this kind of an arrangement. Sasa hapo lazima ile date mtaenda, na usimwambie lakini unaweza mwambia jokingly, na wewe unakuwa sawa na nende hutia. Sasa ukiona alafu unajua kuna wadugu wengine wamelikira, wanasema hiyo ni dhambi. Si dhambi, kwani unaoa kwa nini wewe? Wewe unaoa, si unaoa ndio uende ukafanye hiyo maneno ndio upate watoto. Watoto wote unaona hii duniani hakuna mtoto wa miracle. Hata wale walikuwa unasikia UK walikuwa wa miracle, ilikuwa ni ukora. Hakuna mtoto wa miracle. Mtoto anapitia hiyo njia, hapo ndo anapatikana. So wewe ambaye unaniona unasema pastor, mimi ningependa kwenda test. Usiende test, hutia, guza. Unajua most of the time ladies wanaga shida kama wanaume, na mkae chini mujibizane hii maswali, umuulize in case tukioana tukose watoto tunaweza fanya nini? Sababu kuna mtu atakosa mtoto, uolewe mabibi wengine kama watatu. Muulize hiyo maswali, it is very important. Nikubalie niguze kitu kingine hapa very important. If you find a man who is very insecure, usiende kibia ora na maguru, hata kama anakuita baby sweetie honey, lakini this man is very insecure. Hataki kukuona ukicheka na mwanaume mwingine. Mkienda mahali mkidate, akiona umesalimiwa na mwanaume mmesimama, mumeongea dakika mbili, ocio no niki murerana, kwa hivyo uko na wanaume wengine. That is one of the most dangerous red flags. Unstable man, mwanaume ambaye hajiamini. Unajua mwanaume ni kujiamini, mudume ni kuitikia ya kwamba I am the best for this woman. Na wale wanaume hawajiamini, hao ndio wanaua watu. Percent of those men who are killing women and beating women ni wale wako na hiyo problem ya kukosa, they don't have that psychological stability. They are not stable psychologically. Kwa hivyo ukiona mtu ako insecure, number one, mwanaume anapenda kila saa kukuitisha lehevi mu nyone no mukoragia nake. Huyo ni nani? Yani mtu ambaye ako so insecure, ukicheka na mtu ama upigiwe simu nikiarakwira, mnaulizana nini? Unstable, one of the dangerous people ni kudate an unstable man. Unstable mentally. Wachana na pesa. Unaweza kutana na tajiri ambaye ni mshenzi kabisa, mundu mutogu, but very unstable, very poor in mind, ana mentality is very poor. So wale wananiona wadada, make sure that person you are dating anajiamini kama mwanaume, anajiamini he is a king. Mimi kama mimi wakati nilikuwa na date Pauline, wacha niseme, najua anasikia ako na hapa anaongeleaga vile naenda. Mimi nilikuwa nimesota na hii I hope ametoa aski. Alikuwa kuna jamaa alikuwa na jaribu kumuingiza box hapo, alikuwa na gari na alikuwa anajulikana mpaka kwao nyumbani kwa kina Pauline. Nasikiza kama amezima, nimesikia amezima. Sasa anaingiaga akitoka. Sasa
Mimi nilienda nikamwambia, wacha nikwambie, mimi kitu ya kwanza tukioana lazima nitanunua gari. Watoto wetu hawatakuwa, ukiniona saa hizi ni kujipanga, nitanunua gari. And I'm telling you, I'll buy a car for you. Watoto wetu hawatakuwa kibebwa na matatu. Niye ndiendaga idhero, mimi sitakangi mchezo. I'll buy a car. Wachana na huyu, hiyo gari hata ujui ametoa wapi. Tiko githukia ritwa na kujiamini. Chana na yeye, huyo hana future. Mimi ndio niko na mipango sawa sawa na wewe. Na kuambia, na yule anasema hivyo saa hiyo, I can only afford kununua chai na chapati. Nikinunua vitu nilikuwa naomba Mungu, baba taidia mwiritu ndagetie nguku. Mungu saidia huyu msichana asitishe kuku, sababu akiitisha I am finished, nimeisha. Lakini nilienda nikijiamini. I did not have a problem. Hata akiniambia fulani huyo jamaa anaweza pitia kwa kazi, I could not have a problem. Let me surprise you. Huyu jamaa mpaka alibeba harusi yetu. Kwa harusi yetu alikuja na akabeba wasimamizi. I did not have a problem. I believe in myself. Najiamini. Hatiro doageka. I believed in myself. Na saa hiyo mwenye anabebewa harusi ginya faidi kilitari. Hata baiskeli sina. Unajua napenda hiyo point pastor, kwa sababu kuna pastor rafiki yangu ako hapa US, na wakati alikuwa anaoa he was very very secure and very confident about himself. Alikuwa anaoa mwalimu wa alikuwa anafunza hesabu kule Alliance Boys High School. Kwa hivyo alikuwa anaoa a woman with a lot of brain, yani a very intelligent woman. Yes. Na huyu na yeye hakuwa na kazi, alikuwa kazi yake ni tumijengo na nini na nini na nini. Lakini huyu mwanamke alimpendea upendo wa Bwana. Yani this guy loved God so much. Alikuwa anaenda soko, huko kwa soko ananunua nguo yani za kwenda kanisani. You would think that man works in a bank. Vile alikuwa nang'ara from head to toe. Kazi yake ya mjengo ilikuwa ya kuinvest, ya kukaa yani vizuri. That is how insecure he was. Na alikuwa anatoa testimony kanisani. Anasema, I thank God kwa sababu ya mtumba. Na thank God, unajua there is a time mtumba ilikuwa inapatikana, lazima uende Kikomba ununue mtumba. Before now they started bringing the mtumba in the markets na kwa street na wapi. Sasa ilikuwa lazima ungeenda utravel all the way to Kikomba upate mtumba huko. Sasa huyu alikuwa atatoa testimony, anasema yenyewe I thank God kwa sababu sasa mitumba zilianza kuingia kwa masoko ya Kawangware, Wangigi, Dagoreti, so it became easily accessible for us. Kwenda sasa kununua, hakuna kuomba majirani nguo, ati ukienda kuhubiri mahali fulani na gonga kwa Pastor Ndegwa na mwambia kadhuti kare yako nimeitwa huko sijui wapi nikahubiri. Na watu walikuwa na share those days. People used to share. Sasa ikawa sasa Mungu amegonga a very big miracle. Sasa mitumba zimeanza kuingishwa kwa soko and they are readily available for people. Sasa huyu kijana wa mjengo alikuwa anaenda ananunua mtumba, Sunday ikifika ameng'ara kama kitu ingine. Na ikawa ile Deliverance Church yenye alikuwa anasoma ndio huyu mwalimu wa Alliance alikuwa anasoma. So they fell in love. Wakati they fell in love, Bibi obviously vile I'm going back to your point ya kutaka kuuliza maswali na kujibiwa. Sasa alikuwa anamuuliza maswali. Wewe sasa bibi alikuwa anamuuliza unafanya kazi gani? Anasema mimi makazi zangu ni mingi sana my friend. Kwanza tukioana na wewe tutakuwa matajiri sana wewe, wacha hiyo jokes. Mimi niko mbele. And you know what? He always had money because he was a very hard-working man. Na mijengo yote yenye ilikuwa inafanyika huko, already alikuwa najua gitonga kia hiyo nyumba yenye inataka kujengwa huko, na ashaenda na ameongea na yeye na amepewa kazi ya mjengo. So now, this is what happened. This guy alikuwa anatuambia he was so confident in himself.
Wakati ilifika anataka sasa kwenda kwa bibi yake sasa kuomba ruhusa aoe huyu msichana, wazazi wakakataa. Roadblock. Pap. Roadblock kwa sababu wakati anaulizwa kama ana kazi, yeye anasema kazi zake ni za mijengo. Ucio ti wira. We have invested so much in our girl. We put her through college, tukampeleka ya teaching university, akakuwa mwalimu, sasa anafunza shule mzuri, na wewe utakuja kumwoa. Ni nini uko nayo? Ni nini unaweza ekelea kwa meza hapa? Hakuna. Huyo anasema mimi nimeajiri, mie work. Mimi sio mtu lazy, mie work. My friend, nafanyanga mijengo. By the end of the week niko na mia yangu 4 ama 5. Nini ingine mnataka? You cannot afford to get our girl. Harusi tutafanya, na tutafanya harusi takatifu ya kanisa. Alikuwa mpaka na imani, my friend. Alikuwa na imani kali sana. Wacha nikuambie, wakati ilifika ni Kurashia, obviously hawakukuwa na pesa enough. Lakini they went ahead, wakasema, wazazi wakasema hawataki anything to do with that man and what not. Na yeye msichana akakuwa kichwa ngumu, akasema whether you like it or not, I am getting married to that guy. That is my husband. Kufa kupona, mpende msipende, my life is mine. Mmenisomesha, nimekuwa na kazi, sasa mimi ni msichana mzima na naenda kuolewa. And alienda wakafanya harusi. Harusi ilikuwa na mashida mingi sana. Harusi ilikuwa na shida mingi sana. Kwa sababu hata haikukuwa na pesa na nini. Ilikuwa na mashida mingi sana. Wazazi wa pande ya mwanamke hawakukuja kwa harusi. Nobody came apart from her grandmother. Grandmother yake, yani mama yake ndiye alikuja. Hata grandmother ndiye alipeana bibi ya harusi. Ndiye alipeana. Kwa sababu wazazi hawakukuja. Wacha nikwambie, harusi ilifanywa na mashida mingi sana, na story ikaisha, na hawa wakaenda wakakaa. Na wakakaa vile walika, na walipendana sana. Mwanamke akaendelea, in fact wakapata nyumba kule shuleni na wakaishi huko. Wakati mmoja rafiki ya huyu kijana sasa mwenye ameoa, wamekaa sasa for about 2-3 years. Ikawa anataka kufanya harusi hapa USA. Na kwa sababu walikuwa wana fellowship together na ni marafiki, akasema hey, nataka kufanya harusi and I want you to be in the bridegroom. Nataka kuandikia barua ya kukuja. My friend, aliandikiwa barua, na kwa bahati mzuri alienda na ile sasa ujasiri na confidence, the security in this man, akaenda na akapewa visa. Na bibi akaenda akachukua loan. Wakalipa ticket na mzee akaenda Amerika. Wacha nikuambie, alikaa na by the grace of God aliweza sasa kulete familia yake. But do you see how God works? Sasa imagine, wazazi wa msichana walimkataa. Wakasema huyu ni maskini, hatutaki na hatutaki. Lakini msichana akasema hapana, hii maskini ndio nitaolewa nayo. My friend, they are living very well in America. Why? Because ya huyo maskini. Sasa wazazi wa mtoto wanasema, wa msichana wanasema, ona mwetu itori ya Amerika. Ni kariwa Amerika. Alipelekwa Amerika na bwana yake mzuri sana. Sasa ndio amekuwa mzuri Saizi ndio amekuwa. That is why a man should have a vision. Na mtu ambaye anajiamini, you have faith in yourself lazima siku moja lazima utafika mahali wanga unaenda. And that is why nimesema you have to get a man ambaye makosa ya wengi saizi wanaangalia pesa. I think today we don't have enough. Sijui kama next week sasa tena utatengeneza siku, sababu hapa tutapaswa tusaidie watu, sababu most of the ladies they are not looking at the future. The good thing about this lady, unatuambia huyu mwalimu aliona mwanaume ambaye ako na future, mtu ambaye ako na future, mtu ambaye kuna mambo atafanya huko mbele ambayo itashangaza watu wote. Unaona? Sasa most of the ladies ambao wanatutazama, mtu anasema hivi, digeria thina gwitu na njoke ndie thina na mundu, ya kwamba siwezi nikatesekea kwetu ushago tena nipatane na mwanaume niteseke. Wacha nikwambie,
Hakuna kitu kizuri kama kuanzana na mtu ambaye yako na kichwa mzuri. Mwanzane from zero. Hata wale wazee unaona wakijigorokia, wanajifanya wazimu hivi sababu wametajirika. Back in their mind wanakumbukanga, na ni vile tulianza na huyu bibi yangu, ndiye tulianza na yeye zero. They don't forget. Lakini si vibaya na yule ambaye amepatana na mtu ambaye already ako established. Lucky you, God bless you, glory to God for you. But let me tell you, upendo yenu na respect yako hawezi katoshana na yule walianza na zero. That one I have to tell you for free. Ukutane na mtu amejenga, ako na maroli, ako na manyumba, amejiestablish, ako na millions of money in the bank, na mwingine wakutane walianzana pale chini. I'm telling you, your respect will never be the same level. Labda tuseme ulipatana na mtu ambaye alikuwa amepoteza bibi, pengine bibi amekufa ama wamepata issues, wamedivorce. Na ndio nimekwambia, still kuna kitu ambayo you need to work for it like 5 or 10 years ndio mpaka huyu mtu apate confidence na wewe. Lakini huyu walianzana zero na ni mtu wako na akili mzuri, yule mwanaume hata ajifanye mang'ana namna gani, back at his mind anakumbukanga, and this lady, we started with her from zero. Kwa hivyo wewe uangalie mtu ambaye ako emotionally stable. That is very important. Mtu ambaye ako emotionally stable. Hapo kwa emotions wacha tuongeze somebody who fears God. Mtu ambaye anamuogopa Mungu. Si mtu ambaye anasema anapenda Mungu, sababu unaweza patana na mtu anapenda Mungu na anaweza oa wanawake 5 ama 7 ama 10. Kuna mtu anapenda Mungu, anaweza kuonga makofi hapo, anaweza kukuchoma na maji, anapenda Mungu tu lakini ako hapo. A man who surely and truly fears God. Na ni vizuri uulize mtu background yake. Kwenu mumelelewa na nani? Mumelelewa na namna gani? So that you may understand how to relate with this person. Kuna watu saizi wamelelewa na hizi Kikuyu traditions. Anaambiwa, nitasema hii kwa Kikuyu, utatranslate, itasema kirego kihikagio ni kiogo. Tatu wa elimu, sijui kama ushaisikia hiyo, najua umesikia hivi, takushtua. Kirego kwa Ukikuyu ile ya ndani ni mwanamke ambaye hajaolewa. Hiyo ndio wanaitwa, wanaambiwa. Na sasa wale wanaamini ili huyu mtu ambaye ni Mkikuyu mwanaume lazima bibi yake atahiri. Sasa ukishikana na huyo mwanaume na hujajua background yao ni ya kutahiri, ni ugo ikona thina ine mugutura bara binya na andu ao. So jua huyu mtu vizuri kabla utana harurukia federa, my sister, we uranyona to thiku ici federa ni iraharurukio na ihenya muno, my sister. Wailimu siku hizi bendera zinashuka haraka. Wengine tu siku ya kwanza mumeonana na mtu umeteremsha. Take your time. Take your time. Soma huyu mwanaume vizuri. Msome vizuri kabla uteremshe bendera. Na ukiona huyu mtu haogopi Mungu, ile imani yako hailingani na ile yake, tafadhali usiwe na haraka. Hakuna zawadi na peano sababu mtu ameoa ama ameolewa. Hapana, usiogope. Na walimu ni vizuri tuambie hawa watu, kwa marriage si ati furaha mtu anapata ya maisha kwa marriage. There are people who are so lonely they are married. They are so lonely and they are married. And there are people who are very single and they are not lonely, they are just alone. Because there is a big difference between being lonely and being alone. And you better be alone and lonely when you better be lonely when you are alone than being lonely when you are in marriage. Hapo kuna watu hapa. Na kuna wengine they are almost like prisoners because huwezi ongea, huwezi fanya kitu on your own without somebody controlling what you're doing. You know, you're almost like a prisoner in your own marriage and in your own home. It's ridiculous. Even it is a little better to be a prisoner than a captive. Wengine they are captives. I know, I have a friend of mine mwenye hata tumeenda na yeye mahali ama ameenda tu hivyo na simu yake inalia, uko wapi, uko na nani, utarudi saa ngapi, unafanya nini? After every 5 minutes amepigiwa simu na mzee kuulizwa uko wapi, na alikuwa mind you, alikuwa amemwambia by the way naenda fellowship ya wamama pale, ninarudi, na anamwambia naenda fellowship, nitarudi saa 9.
Saa hiyo labda ni 1 o'clock, nitarudi saa 9, masaa mawili. My friend, hata kubalishwa akae mpaka hiyo saa 9, kwa sababu huyu mtu anamuuliza ati ulisema ulienda wapi? Okay, we niko fellowship, nitakupigia. Okay, after 2 minutes simu inalia, ati mko na nani? Hey, ni fellowship ya wamama, nitakupigia. Haya, anakaka ati ulisema unarudi saa ngapi? Sasa mama atashinda all the time anachukua simu hivi, nilisema nitarudi saa 9. Mtoto finally anaulizwa tunakula nini? Tunakula nini we mzee, kwani huna mikono ya hata ya kupika upatie mwanamke ya break? Tunakula nini? Ngojea ninakuja. Hata haezi pay attention kwa sababu simu inalia ama ina buzz all the time. Finally anaambiwa mtoto ameanza fujo, rudi nyumbani. Na ni masaa mawili, just 2 hours away from your home. Can do that. And you know this is ndio nilisema 80% aliona wakati walikuwa wanaoana, aliona. Absolutely. It is only like 20% watu wanachange wakiingia kwa marriage sana. But 80% watu wanga wanaona. Hata wale watu ambayo they are violent in marriages, when you are dating, kuna wakati uliona huyo mtu anakukasirikia na kwambia na nongo utheruhi, unajua mimi naweza kukupiga kofi. But hakukugonga, but alikwambia anaweza kukugonga kofi. Unaona? Na ni vizuri mkioana na mtu mkipendana pale, tuambie hawa watu, uliza mtu na kwa nini muhuraga atumia? Kwenu wanga mnapiga wadada? Uliza mtu na umuulize, na mimi utanichapa sababu wewe na kuonaga wewe, naonaga ukiona sasa tena amekasirika mara mbili, sasa prepare yourself. Hawa those ambao wanapiga kila saa, na siku hizi sababu ya hii WhatsApp video, anakupigia na video ndio ati uonyeshe uko wapi kabisa, ndio kila video nyonia mukao sio nyonia ni ameko. You know, that is a sign of an insecure, unstable man. Mpaka Bible inasema an unstable man will never be blessed. Yani huyu mtu mpaka kwa Biblia anaambiwa hata waibarikiwa. Even God says I hate somebody who is double-minded, unstable person. Huyo ni mtu ambaye anahitaji maombi, anahitaji counseling. Sasa kama huyo mama, hebu siku moja umuulize na wakati mlikuwa mnapendana, na utatuambia, atakupea jibu. Uliona kitu kama hiyo? Atakwambia kama alikuwa ameona. So unstableness, tuoseme ya mwisho tumalize. Ukianza kupendana na mtu ambaye ako ever busy for nothing, ujui ako busy wapi, mnaweza kuwa mnapendwa mko kiwa kama 5. Wow. Mnaweza kuwa sababu mimi nasema hivi, I usually say this, there are those people that you see them or you meet them at your free time, and there are those people you free your time so that you can meet them. Let me say that again. Mtu ambaye anakupenda kabisa, that person does not meet you at their free time. They free their time. Wanatafutanga muda ndio wakuone. Kwa hivyo ukiona mtu hana muda wa kukuona, hana muda wa kuongea na wewe, mnaweza kuwa mko wengi. Mko wengi mnapendwa. Na kama mko wengi mnapendwa, huyu mtu sababu ukiwa na lovers wengi, kuna wanaume wanafikiria na wanaona wanaweza penda watu wengi pamoja. Sababu especially these people I'm telling you, they are unstable. They think kuonyesha yeye ni mwanaume ni kukua na wanawake kama 4. Every state kama 5 za US, every state akona na dem na mrembo huko. Akienda hii state ako hata kuna wimbo ya reggae, kuna mwimbaji mmoja wa reggae alisema akona bibi every country. Akikuja Kenya, unajua ni ukweli, kwa sababu I remember hapa in 2003 nika-invitiwa mahali, sitasema ni state gani, I was very young. Na nika-invitiwa mahali na kijana fulani, na ni kijana nilikuwa napenda sana kwa sababu alikuwa napenda Bwana. Na huyu kijana tulikuwa tumemeet in the same state but in 2001. Aya, sasa akani-invite, tulikuwa tunaongea sana, akani-invite, akaniambia hey, kuna bishop anaitwa Bishop Robert Kayanja, ni wa huko Uganda. Akaniambia hey, Bishop Robert Kayanja is gonna be hapa hii state yetu
Si ukuje. Sawa. Hey. By the way, besides going kwenda kuona Kayanja, I was also excited msee ameni-invite my friend. Hey. Yeah. Wacha nikuambie. Wakati nilifika airport, tulifika tukiwa wasichana kama 9. Oh, who were all invited by the same channel. All of us. All of you. All of us. Tulifika the same. Na I remember when I called him, nikamwambia, okay, nimeland. Akaniambia, enda kwa, inaitwa baggage claim. Enda kwa baggage claim number 12 ya American Airline. Hapo ndipo sasa the meeting point. Nitakuchukua hapo. Unasikia wording zake? Nitakuchukua, kuchukua hapo. Si nitawachukua, nitakuchukua hapo. My friend. Mwingine naye akatoka Oklahoma. Nimefika, enda kwa baggage claim number 12. Nitakuchukua hapo. Namba ngapi? Mwingine naye ametoka California. Nimefika, enda kwa baggage claim number 12. Nitakuchukua hapo. Ekegwe. By the time tufike baggage claim 12, tulikuwa wasichana 9. Oh my. Alikuwa amekodesha van. Wacha nikuambie, ile makasiriko ilikuwa kwa hiyo gari. Hujawahi ona, kwa sababu sasa tunaulizana, wait a minute, wewe ulialikwa like tulikuwa tunaongeleshana kwa macho. Ni ile noise, yani you know cat fight, like noise from a lot of cats. Nyau nyingi. Ile nyau nyingi, sauti ya nyau nyingi. Ushaisikia mapaka zimelia zote at once? Sijui kama umeona paka zinaenda kuuliwa, zinawekwa kwa ngunia zikiwa mingi. Sasa ilikuwa ni nyau nyingi talk, lakini hakuna mtu anasema na mdomo, lakini there was this bile and hate and who are you, who invited you, and oh my God. Haya, kufika huko tukawekwa mahali pamoja, tukakula. Sasa ni kudistributiwa. Wewe utaishi na mama fulani, wewe nawe utakujua na mama fulani, yani host. Wewe utahostiwa, mimi nikapelekwa kwa mama Mkalenjin. Wewe utaenda huko, na wewe utaenda huko, wewe utaenda, yani wacha nikuambie. Na unajua huyu msee tulikuwa tunaongea na yeye usiku mzima. Kwani alikuwa na mioyo ngapi na nini ngapi? I don't get it, kwa sababu ni mtu anakuonyesha huyu ni mtu, ni brother, mnaongea, yani mko na a lot of things in common, mnapenda Bwana, mnaongea the whole night. Yani alinipoteza kisingizi bure. Sasa nilikuwa na machungu mingi sana, yani hiyo kitu yani yenyewe. Mpaka leo nakumbuka. Naona kama ilikuwa jana. Ushaingia van, kwa sababu ilikuwa ni van ni a 12-seater van ya van ya 12. Naziona alikuwa amekodesha van ya 12 people. Na ilikuwa imejaa wasichana warembo, hata unaangalia mwingine unaona ni mrembo kukuliko. Sasa unashindwa, hii ni biashara gani my friend? Like what is this? Ile makasiriko na bile na chuki, tulikuwa tunachukiana like who are you and what are you doing here, like na saa hiyo umepoteza ticket, umejilipia ticket ya kwenda na ndege almost $600, $600 my friend, na unaenda kupata wasichana wengine kama 9. Who are they and why are they there? Na nani aliwaalika huko? Wote sasa tulienda tukagundua kila mtu alialikwa na huyo, kila mtu anaongeanga na huyo mjamaa na anaongea the whole night. Kila mtu like everybody we had so many things in common with these women, it was unbelievable. So, unaona sasa hujawahi kumbuka kuambia watu hivyo ya kwamba usifikirie ni wewe peke yako unaongeleshwa. Mko wengi, mko laini. Thank God nyinyi mliletwa pamoja. Hawa wanawekangwa package, wanawekwa huko. Na unaona mpaka sasa hiyo makasiriko iko.
Kama WhatsApp ingekuwa imekuja sasa hiyo mungetengeneza group ya WhatsApp. Makasiriko group. Huyu mtu mpangie vile mtadilu na yeye. Huyo yani hiyo story sitawahi sahau. Hiyo story sitawahi sahau. Sasa hawa wanatutazama, ni vizuri tuwaambie hivi. Si sababu unaongeleshwa ufikirie uko peke yako. If this person is ever busy, ambayo ni busy haujui anafanya nini, jua there is something unafichwa hapo. Lakini sijui security yangu itakuwa sawa, sababu kuna watu naharibia mambo yao hapa. Kuna watu naharibia maneno yao hapa. Sababu wamepanga, warembo wamepangwa. Na unajua hii shida mtu akililishwa wanakujanga kanisani kulilia huko. Pastor, leo mimi pastor, mimi nasikia nimefika mwisho. Unamuuliza kulia aje? Unamuuliza mpaka ifike hapo. Kwa nini haukuja uniulize? Na pia mimi kando nakuwa pastor, mimi ni mwanaume. Mimi si wale pastor wanakaanga kanisani na nyumbani. Mimi hata wakati vilabu vimefunguliwa naendanga huko kucheza pool, nakaa na wanaume huko wakiongea men talk, nasikia vile wanapangia watu na huku nje. Nakaa hapo nasikia maneno, hata wakati mwingine nachangia. Nasema hau ni hega, hau nani ndona ni hega dhuri. Sasa nasema hapo ni pazuri, ndio nijue what is happening. Ndio nijue. Wengine wanasema mimi siendagi kanisa ili sababu ya kupenda kanisa. Kuna kasichana niliona hapo na sikukata ingia box hapo. Sasa unaona ndugu, hata wakati kuna harambee pale na 20,000 na kwake aliacha 200. Na hii ni ya kukuimpress wewe dada, haujui unaona huyu ni mtu mzuri. Hii maneno iko hata kuna msichana mmoja nikupatie story hapa. Alidanganywa na kijana akakuja na kematari hadafu. Kuna vijana hawana aibu. Kijana akakuja kanisani mpaka akasema yeye ni mwanajeshi na akatoa mpaka ushuhuda yeye ni mwanajeshi. Sasa msichana anatuambia leo mimi ninaolewa na mjeshi. Lakini tukimuuliza ushaenda hapo kwa kampu, niambia nikimpigia kwa kampu imekuwa busy, hawakubali watu kukuja, hata akiingia kwa kampu simu inazimwa. Kamwambia hiyo kampu ni ya bibi na watoto. Akanichukia, hakunipenda. Hamtutakii vizuri. Si hata alikuja kanisani na amejoin praise and worship. Wacha nikwambie dada, kumbe pia wako na dada mwingine. Na sasa yule bibi yule kijana akajua, sababu ni kijana yangu, akajua kuna mtu alimedanganywa. Sasa akachukua namba ya msichana, akamwambia kuja muonyeshe kampu ya jeshi ni gani. Sasa alimtaimu siku moja hapo wakiwa, akamwambia mahali fulani tukutane Githurai, tutakuwa mahali fulani. Ni vile mnajuanga either ni hospitali mnaenda ama kuna mahali mnaenda, ujue hiyo wanajeshi ya huyu jamaa. Kumbe jamaa alikuwa mwalimu wa shule, lakini anataka kuingiza msichana box. Ni mtu ambaye ni mbaya na amekuja mpaka kwa praise and worship. Kwa hivyo mtu kuwa kanisani si kusema anapenda Mungu na anaogopa Mungu. Hapana. Jua mtu vizuri. Hapo ndo tulikuwa. Jua mtu vizuri, na kama ako busy, very busy, ya kwamba mkiachana ako very busy, haumuoni, simu haingii, hapatikani, ujue huyu mtu ako mahali pengine anaendaga, si wewe peke yako mko kwa line. Can you imagine umeingishwa kwa box? Yaani hata hujaingizwa kwa box peke yako, umeingiza kwa gunia mkiwa wengi. It's a shame. It's a big shame. So Pastor, tuko na dakika kama 7 tumalizie. So what is your final shot kwa wale watu, especially wale watu young wenye wako kwa hii maneno ya dating? What's your final shot to them? One of the thing I love telling young people, take your time. Take your time na usiwe na haraka na hii maneno. Kitu inaitwa ndo haishangi fashion. Unajua kuna vile tunakimbizanga na fashion kabla ishe. Fashion ya nywele, fashion ya nguo. Hii haina fashion ati itaisha. It was there, it will still be there. Take your time. Number 2, jua when you are single, it is a blessing. To be single is a blessing. Whether you are 40, you are 50, you are 20, you are 30, it is not a disease. Na si kulogwa. There are few cases watu ambao ni shida za kwao nyumbani, but most of the people here si kulogwa. Na mjue na wanaume, mkiona kuna shida pia ya wanaume wengi saa hizi wamejiingiza kwa pombe. We are almost equal, my sister Wairimu, tunakuanga almost equal.
vile ilifanyika ni ya kwamba wanaume wengine wameingia kwa ulevi. Ukienda kwa hata huko niliona kuna hiyo shida ya drug abuse. Wengine wako kwa drug abuse, wengine wamefungwa. 80% of prisoners all over the world are men. Kwa hivyo wao ni wanaume wangeoa. Siku hizi tena kumeharibika. Wengine wameingiza in homosexuality, hawataki wanawake, hawataki kuoa, wanataka wanaume wenzao, na shaitani yashindwe, sababu hiyo ni pepo. Wengine sasa wamekuwa mafadha. Sasa ndio kumekuwa na shida ya wanaume. Msijali, si ati unakuaga na shida, ni vile wanaume wamegawanyika kwa mambo mingi. So take your time, take your time. Na nilisahau kusema, wale wanaume unashikana nao, mtu ni mtu kuvutavuta tuzigara na bangi na pombe, angalia huyo mtu vizuri, sababu tena ukishikana na mtu kama huyo na wewe ni mtu wa kanisa, si mtu wa pombe na nini, utaishi kuja kutuambia tuombee huyu mtu, utatusumbua tumuombee sana, na mkianzana ulijua tu anatumia hizo vitu. Kama utamkubali, mkubali na hiyo pombe, umudhabagie, umuoshe na hiyo pombe, but take your time, take advantage of your singleness. Size uko single, you are in the US, you are in the Middle East, you are in Kenya. Take advantage of that to empower yourself. Empower yourself. There are things, my sister Wairimu Kimani, you would want to do today, you cannot. Yeah. Saizi usafiri ni lazima uombe ruhusa. Saizi mimi ndio nikuwe hapa, unaniona Pastor Bull. Hii hapa niko hii nyumba sababu inatumika, si studio, inatumika na mambo mengine. Lazima tungekaa chini na Pauline tusikizane na anipatie ruhusa. Kama angekataa, na unajua akikataa aseme atakuwa akigonga mlango na watoto wagonge, hatuwezi tukafanya live. Lazima niombe ruhusa. Lakini saa hizi uko single, you can do so many things, my sister. Usiwe na shida, you can. Na hakuna mtu, gutire mundu wi thibitari ha uge na githweri, gutire mundu wi thibitari nundu wa kwaga sex ati Kenyatta kana thibitari ri uthiaga ati uyu arakomire guku tondu ena miaka 8 tari ahutio riu nikio akomete thibitari. Gutire. Wamesikia. Hakuna hospitali inakuanga na mtu alilala sababu ya kukosa sex. You can, Mungu kuna vile aliumba mwili yako. Unajua wanaume tulikuwa tunatanganywa kitambo, unaambiwa wewe ukikaa hivyo utapasuka. Ni uko hula brother, tafuta mtu. Unajua hiyo ndio tulikuwa tunaambiwa. Hapana, hakuna kuhola. God in his own ways. Kwa sababu wewe uko in the medical field, unajua kuna vile ametengeneza. You can live for quite a long time hata bila hiyo maneno, na wakati ukifika you'll be fine, you'll be okay. Kuna watu walikuwa wanaambiwa ukifikisha sijui miaka 30 what you don't have sex, utazaa tutoto tukompaka na kipara titwana twina mukwajo karoka ke na hakiri cia mundu mugima. Sasa hiyo inakuanga ni uongo. You'll be fine, you'll be fine. Na wakati Mungu atakuletea mtu, sababu it is so good wakati Mungu amekuletea mtu, because the best marriages ni zile foundation yake Mungu alihusika ndio upate mtu. Mungu alihusika, God was involved ndio upate mtu, and you took your time. So that is what I would advise them tonight. Kuna area hatujaguza, I think tutakuja kuguza next time, na nitaguza kidogo. Wewe ambaye umepatana na mtu na amechoka na wewe, it is natural watu kuchoka na wengine. Ukiachwa, nilisema ukiachwa achika, watigwo tigeka, waregwo regeka, wateo teeka. Wacha kushinda hapo ukisumbuana na mtu. Pastor niombe. Kuna msichana aliniambia nimuombe baby daddy amkubali. Nikamwambia, na sasa hata huku niambia ni kuombe musikizane at the first place. Unaniambia ni muombe arudi. Hata mkianzana sikujua. Ukiachwa kubali, sister. Kubali uliachwa. Huyo mtu ni ukweli alikufanyia madharau na alikuacha na mtoto. Lakini muachilie, usimbebe maisha yako yote. Sababu wengine ndio you are not getting another spouse. Sababu umebeba mtu ino ni gomateria ya ridhini wa kama huyu yako. Hapana. If it was a man who hurt you, you are hurting. God will use another man to come and help your heart to heal. Wewe mahali utakuwa umepona, Mungu atakuletea mtu mwingine, a loving man ambaye atakupenda. Kama uliachwa kubali, wacha aende. Usiumize mtu. Kama ni wanaume, don't hurt somebody's daughter, somebody's mother. Unamuumiza, unamuua. Wachana na yeye aende. Kama amekukataa, kataliwa, utaenda upate mwingine.
wacha aende. Hata kuna mwingine atamuona wa maana. Si unaniambia pastor alikuwa na anavaa nguo za mtumba. Hata kama uliachwa na mtoto, usijione wa bure. Wacha nikwambie, hata huku Kenya, wacha sasa huko US, huku Kenya tunapenda mtumba sana because they are quality clothes. Kuna mtu akitupa kitu ikienda kwa mwingine ni brand new, anaenda nayo mpaka kanisani, watu wanamwambia you are very smart. Kuna mtu ukiachana na yeye ukimuona hafai, kuna mwingine atamkuta na ampende na akue wa maana. Kwa hivyo that is my part in short. Hiyo tutakuja kuongea mambo siku nyingine. Vile wale wako kwa ndoa ambayo ni abusive, vile sababu kuna wengine mimi sipitiangi kona, kuna mahali unapaswa utoke. Ukiona mtu amekudhileta ni na kisu na panga, hapo toka. Mimi nasemanga hivi, it is better tuongeage my sister alitoka kwa bwana yake, she is alive. Lakini si ya kwamba aliuawa, she is alive, I can see her. Wacha atoke. Na watu waache kujaji watu. Mtu akitoka kama ni your sister akirudi nyumbani, kwanza mkubalini, let her heal. Mwambieni sister niko ladho kile ema ambao ikale haha. Mpendieni chakula, mpatieni mahali akae. Then hata wacheni maswali ati ni woka na merigo nikigwathi hapana. Sister ni woka abathi wethambe tu mai ria gakima umekuja oga kula ugali ka hapa. After 1 week sasa muulize, at least now ebu sasa tupatie maneno what happened. Lakini si ati hawezi akakaa kwa bwana yake ati na venye tunapenda huyo bwana. Nilianza kusema watu wanajua kujificha, inaitwa camouflage kwa jeshi. Mtu anakupatia smile, lakini akienda kwake nyumbani, hata akiwa public ameshika bibi hivi mkono, mnasema ni upendo, lakini akifika kwa nyumba na mgonga kama kitu kingine. Usiseme ati watu ni wazuri na huishingi huko tena. Ni gonyo na gameda ine no akwenda ni meda ine. Mtu ukiona wame separate, give that person time, show that person love. Na mimi nimesema hivyo kama pastor. Yule ataona nimesema vibaya aseme. People fear sababu nilifanya harusi. My sister elimu, watu wanaogopa sababu nilifanya harusi na watu wetu wakakuja. Sasa nikirudi nyumbani, si heri nivumilie hapa nipigwe, huyu atakuwa mzuri. Hapana, wewe si gunia. Wewe si gunia. Ukiona mtu anakuchapa, na hakuna mtu anapaswa wewe anachapangwa na nani? Hakuna mtu anapaswa kuchapa mtu mzima. Ati kila saa umechapwa. Na huyo mtu anakuambia leo amekuchapa kofi, anakuambia sorry. Kesho anakugonga ngumi, unafura pande hii, anakuambia pole sitarudia. Siku hiyo nyingine anakuchapa ngumi 2, anakuambia pole sitarudia. Siku atakuua na aseme sitarudia ni 1. So that one tutaambia watu. Marriages are working, but if you find yourself in an abusive marriage, ukiona mtu ambaye hujui maneno yake, hujui anafanya, alibadilika, alikuwa mtu mzuri mkipendana, wale nilisema walikuwa wazuri wakabadilika, hujui anakaa 1 week, hujui amelala wapi, hujui wako na kina nani, you have a right, hata wewe ni binadamu, unapaswa heshima. You have a right kujua what is happening. Na you have a right, but the Bible, hata Biblia inasema Mungu anachukia divorce, lakini kila Mungu anachukia kushinda divorce. A divorced person atapata uzima wa milele, lakini amadara hatawaipata uzima wa milele. Amadara, kama if you have been killed, watoto wako watabaki bila mama. Heri ulee watoto wako ukiwa divorced kushinda walelewe na mtu mwingine, sababu baba yake alikuwa akojera na wewe hao watoto wamekuwa orphans. We don't advocate watu waachane, lakini don't stay in an abusive relationship. Na ukiona mtu ameanza hizo style, anza kuongea mapema. Hata kama mlifanya harusi ukaletwa na helicopter, anza kuongea mapema. Don't keep quiet. Actually in this life, mimi kuna wimbo iliipo na jamaa moja anasema niye gokiro uguo ona gwathuka. Hiyo mimi nasemanga si yangu, ni mzuri. Niye ndingekira. Mimi siwezi nikanyamaza. Kukiharibika, ongea, look for help. Look for help kabisa. Heri mimi watu kavajaba gione ando, heri watu waniseme nikiwa uhai na nikiwa sawa, kushinda watu wasiniseme when I'm dying inside. Wacha nimalizie hapo sababu nimeanza kushika moto. Lakini wacha mtu ajipende.
Na ukiona mtu unajua mtu anachapa mtu mwingine, yeye mwenyewe hajipendi. Jipende. And it is so hard Wairimu to love somebody who does not love themselves. Ukiona mtu yeye hajipendi na mnaishi na yeye na unampenda, unaweza mpatia sometimes aweze kujipenda. Akiweza kujipenda sasa mtakaa vizuri. Sababu huwezi ukapenda mtu kama hujipendi. How turanyitanira? You can, and it is very hard to love somebody who does not love themselves. Wacha wajue kujipenda, then you love them. Yes. Absolutely. Absolutely. And that is a very powerful point. Yeah. Yeah. Not only loving on yourself, invest on yourself. Put yourself first before you put others. Kwa sababu that is why unaona watu wanakuwa even financially abused. Yeah. Una invest so much money on other people that you forget about yourself. Unaona mtu hata haezi jielimisha na ako in a place country kama hii yenye their education opportunities, lakini sasa umebeba mizigo sana za watu. You cannot even invest in yourself. Hata huwezi jinunulia nguo kwa sababu kazini yako anakuitisha pesa. Sasa wewe mwenyewe huwezi pendwa na mtu kama huwezi jipenda. You must love yourself so much. Yes. I remember when I was growing up, pastor, nilikuwa naambiwa wewe mwetei muno. Na nilikuwa nalia sana until somebody educated me. Akaniambia weteare ni kwehe giteo, yani ni kujiheshimu. Wetea kwehe kujiheshimu. So wakati mtu anakuambia we mweteire, in other words anasema wewe unajiheshimu, sio matusi. So usipojiheshimu mwenyewe, hakuna mtu atakuheshimu. And when you get to the point of self-respect, self-love, you can never be abused by anybody. You can never be abused physically, financially, emotionally. Huwezi kuwa abused because you will be the voice for yourself. Wewe mwenyewe utakuwa sauti yako mwenyewe. Utakuwa miguu yako mwenyewe. Utakuwa decision yako mwenyewe. Ukiona bwana yako ama boyfriend yako ameanza kukutesa, you can make your own decision to take care of yourself, to put yourself first and to get out before uingie kwa ndoa yenye itakuletea mashida mingi. So with that said, I think our time is so much gone. It's a little over 2 hours. Tutaongea nyuma ya tent tuone kama tunaweza fanya another session, kwa sababu I feel kuna mambo mingi tunafaa tuongee juu. Hata hatukuongea habari ya abuse, hizi vita tunaona kwa ndoa. Sidhani tumeguza hiyo side sana. So tutapanga wakati mwingine ama muda mwingine. Yes. Na tutaenda pale kwa page ndio tuweze kuongea mambo ingine. But this is a very broad topic yenye hata tukilala hapa hatuwezi maliza. Mambo ni mingi na mambo itakuwa mingi. Na sisi tutaendelea kukua sauti ya kuambia watu ukweli. Take the truth, run with it. If you don't want to take the truth, kaa hapo na wewe mwenyewe utajua hujui. Kwa hivyo mimi nataka kukushukuru Pastor, unless una kitu ya mwisho ya kusema ya mbio mbio. Thank you. I also want to appreciate you, my sister. I don't take it for granted to be here to speak to so many people. Najua kuna watu tumesaidia, kuna mtu tumesaidia hapo ambaye ataweza kujipenda. May God bless you. May God do you good, even in the midst of whatever that we are all going through. Na hata najua jana watu walisaidiwa. Mungu awabariki. Naweza invite watu kwa page yangu Ndegwa Kenya on Facebook. Na pia YouTube najiita Ndegwa Official. You can see me on Facebook. Na Wairimu ukinikubalia, pengine kuna mtu angesema Pastor, I would want to talk to you privately. Ukinikubalia naweza peana namba yangu if you allow me. Yeah. Mtu ambaye angependa tuongee privately 0721 151 743 0721 151 743. That is my number. You can talk to me. You can become a blessing to me. Kuna kitu nilikuwa nimesema leo Wairimu nitakwambia. Na nitapia hawa watu. It is good. Jana tuliongea mambo ya pastors ambao ni wazuri na wale ambao ni cold. I would love to ask somebody ambaye uko na pastor. When was the last time did you check your pastor? You know, is a good pastor to you?
amekulea kiroho, amekuombea. When was the last time did you check on him? Ama wewe unasema hata yafanye kazi. Unajua sijui kwa nini watu wanasema pastors wafanye kazi, na kazi ya pastor ni kama ya daktari. Unajua sisi tunatibu watu kiroho. Kama hapa tumespend na wewe 2 good hours. Tumekuwa tukitibu watu. For me, hiyo ndo kazi ambayo nimeitiwa. Unajua people don't understand. So I will tell people, make sure you are checking on your pastor. Sometimes call him. Kuna mtu aliniambia hivi, rafiki yangu wa elimu, hii ilinifurahisha, ya kwamba tunasema kwa Kikuyu watu hupigia pastor simu, wanamwambia pastor, simama na mimi, rogama nani. Sasa unasimama na mtu, yeye anakaa chini, wewe unabaki kama umesimama. Kuna pastors wananitazama, hata wewe elimu, kuna ile prayer closet. Kuna watu walikwambia wa sister wa pastor, hata wengi, unajua wewe uko na hiyo calling. Najua very soon tutakuja, hata kama utaki hiyo uko nayo, huwezi ukaruka. Hiyo iko ndani yako. Kuna watu wanakwambia my sister, tuombe, niombe. Na unajua wengine walitimiziwa na hawakukuambia, wewe bado umesimama na wao, walikaa chini. Wengine walilala wakajifunika. So it is good when you have your pastor, make sure that you call him. You text him, man of God, how are you doing? And the Bible is very clear. Paul said, it is good to share with those who share with you the spiritual things. So that is where I would conclude. Wale watu pia wanatazama, you have a man of God, make sure you are checking on that man of God. God bless you. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much for hanging out with us today. And of course, like I said, tutaongea nyuma ya tent. We see if we can get another session. Yes. Tuendelee kuongea hii maneno. We have to keep speaking so that we can save and educate a lot of people. Yes. Some of these things that we are saying here, some of them are out of experience. Mimi mwenyewe ni waambia story za Nyaunyige. I mean, I've experienced. Yani mimi nimefunzwa na hii dunia, my friend. Na imenifunza na ninaweza funza wengine. Kwa sababu I would not want people to go through what I went through, ama wapitie ile njia mimi mwenyewe nilipitia. Kwa hivyo nataka kushukuru sana mchungaji Ndegwa, na tutaongea nyuma ya tent, tuone vile tutasaidia hawa watu, na Mungu awabariki sana. Nimeona mchungaji Ann wa Lawrence ameingia, na I know she has been following us. Kwa hivyo nataka kusema mbarikiwe sana, mkuwe na wiki njema. Kesho we will be on again. If you have anything that you wanna say to me, unataka tuongee maneno, hizi topics zenye ninaleta hapa, Pastor Ndegwa, it's my followers and my viewers wananiletea vitu ambazo ninaongea hapa. So I want to thank that 19-year-old young man, even for his courage kuleta hiyo maneno. Na of course, I know that we have helped him. Mimi nitasema final thing to that guy, kaa ngumu. Kama unataka kwenda kusoma IT, enda usome hiyo. At the end of the day, they may not understand you now, but a time will come, they will understand. Wakiona hizo results za kazi yako, basi watasema, you know what, we were wrong and you were right. Kwa hivyo stay, maintain, usijiue na pombe, usikufe huko na depression. Kama kuna njia imefunguka ya kwenda kufanya IT, run and deal with the parents later after you have finished your course, na wewe mwenyewe umesikia vizuri that you are able to accomplish what you wanted to accomplish. So thank you so much, Pastor. Till we meet again. Nataka kuwashukuru sana. Thank you so much everybody for watching this show. Till we meet again. Thank you for sharing. Thank you for tagging. Thank you for your comments. I know all these comments zitapotea. Kwa hivyo, please come back and drop me a like. Come back and drop me a comment. Give me your views on the show. I know all these comments will go. I don't know why nikifanya a video on YouTube, comments huwa zinapotea after the show. Please, be sure to come back, all the 28, 27 people. Rudi, uandike comment hapo. Give me views about the show. And if you have some other suggestions, you're welcome to put them there. Na Bwana atakubariki sana. So thank you so much. Rose Wangui, Lilian Karanja, Polly, Wandia, Victor Joy, asante sana. Mchungaji Ann wa Lawrence, nyote mbarikiwe, na hawa wengine pia kina Steve Kinyanjui, wote wenye walikuwa hapa.
hapo mbeleni. Mbarikiwe sana. This has been your host Wairimu Kimani. Till we meet again, have a wonderful, wonderful week. Shalom.